النجمة يا النجمة نجمة جنوب يا جوا قمرة يا حبيبي جنوب يا جوا قمرة كيف نسانية نية يا فات النجمة نجمة نجمة نية جميلة زي النجمة نجمة نجمة كفرية بكوري في الشجرة بقول بنية بنية كفرية بنكنم في الشجرة بقول بنية بنية دولة بتاعنا الدولة دولة هنا دقنا باب لماما كله فتالينا هنا قلنا سلامات لمريم هي سلم علينا هنا قلنا أكيفو كله وقفوا لنا جنوب يا نانا يا نانا نانا بابا بفكر في الشجرة عشان يربي يالو ماما بفكر في الدنيا عشان ما يشاف بنية بفكر في قلبة عشان محبة جنوب يا ماما يا نانا نانا بنية يا فاز نجمة 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 بنية جميلة زي نجمة 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 قمرية ببوري في الشجرة بقول بنية بنية جنوب بنغنغ في الدنيا بقول بنية بنية جنوب يا جوا قمرة هي جنني جنوب يا جوا قمرة كيف خلاني يا جنوب يا بابا جنني كمان 3 بنات انا لقيتهم في السكة انا شفتهم ماشي لمدرسة حبيبية 7 بنات انا لقيتهم في السكة دي انا شفتهم ماشيين كنيسة كله جيرانية بنية بسلل رونيا بنية 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 بمجد ربونا شوف بنية بنية مسؤولية الواحد في الدولة يا نجمة نجمة مسؤولية 2 في الدنيا يا بنية بنية مسؤولية 3 في الدولة دي يا بابا ماما جنوب يا ماما عليزا يا ودي شباب جمجمة جنوب يا سيستا يا مغلد مشوار جنوب يا ماما يا مدوى أبني مسؤولية واحد دولة يا نجمة نجمة مسؤولية 2 دنيا يا بنية بنية مسؤولية 3 دولة يا بابا ماما اوكي مرحبا الاخوه المشاهدون والمشاهدات. I hope everything is running well يا اخويس كريكوجو. The sound is going all right. Yeah. مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات. Today is our normal time, our prime time بالنسبه لزوم تي في، وزي ما احنا وعدناكم في المره اللي فات الاسبوع اللي فات انه هنستمر نواصل في زي ما انتم شفتوا كله، هنواصل في الحلقه بتاعنا عن the root causes of our disunity. and هنا المره اللي فاتت كنا we were talking about what needs to be undone in order to restore our unity in a perfect way. في على حسب كل الحاجات اللي احنا قدمناها. الدور اللي فات كنا قدمنا شويه حاجات في كان بعض جمل وكده. So قبل ما احنا نخش فيه انا بدي فرصه لاخوي كريكوجو to come in يرحب بكم and then to do our normal decorum for us. تفضل اخوي. Thank you, Brother Daniel.
Something is happening. We are all going in slow motion, I believe. Not quite sure what is happening there. We are all in slow motion, but it seems to be running and coming. Let's do this. Take it up. Yep, go on. Let me see if I can check it on the side. Do you wanna play the music again? Just okay. Give it sometimes. Yeah. All right. Please. الدولة هنا دقنا باب لماما كل فتالنا هنا قلنا سلامات لمريم هي سلم علينا هنا قلنا أكيفو كلوا ويقفوا لنا جنوب يا نانا يا نانا نانا بابا بفكر في الشجرة عشان يربي يالو ماما بفكر في الدنيا عشان ما يشاف بنية بفكر في القلبة عشان محبة جنوب يا ماما يا نانا نانا بنية قيافة زي نجمة نجمة بنية جميلة زي نجمة نجمة قمرية ببوري في الشجرة بقول بنية جنوب بنغنغ في الدنيا بقول بنية جنوب يا جوا قمرة هي جنني جنوب يا جوا قمرة كيف خلانية جنوب يا بابا جنني كمان 3 بنات انا لقيتهم في السكة انا شفتهم ماشي لمدرسة حبيبية 7 بنات انا لقيتهم في السكة دي انا شفتهم ماشيين كنيسة كله جيرانية بنية بتسلي لرونيا بنية بمجد ربنا شوف بنية مسؤولية الواحد في الدولة يا نجمة مسؤولية 2 في الدنيا يا بنية مسؤولية 3 في الدولة دي يا بابا ماما جنوب يا ماما عليزا يا ودي شباب جمجمة جنوب يا سيستر يا مغلط مشوار جنوب يا ماما يا مدوى وبني مسؤولية واحد دولة يا نجمة مسؤولية 2 دنيا يا بنية مسؤولية 3 دولة يا بابا ماما
Yes, viewers of Zoom TV, نرحب بكم ونقول لكم مساء الخير. This is our prime time, and I think we have a glitch with network technology is not working well here, so something is not right, but we will push it however the way it is, and we will be able to get somewhere. بنرحب بكم. Welcome. This is our prime time. We are happy to be here. Brother Daniel, good to see you. Thank you. Looking sharp and smart as usual. I believe you are, holidays kicking in, so you look more relaxed and, with a lot of energy. So Yep. this is what we need. And also with this energy, we'll be able to zoom in more, to be with more precision. So greeting to our viewer, please share the video, like it, but don't do party watch. Party watch. Just share it on your page, share it in other groups that you are belong to, and invite a friends, invite a family member, let them come in, let us zoom. This part going to be more interesting than the previous one, we believe so, because there is a lot to be unpacked. And I will yell it back to Brother Dirinda to greet you, and then we will do our Zoom decorum, because for the new viewer, they have to know what is the protocol, how we conduct business here. So yell it back to you. Thank you so much, Krikuju. As a matter of fact, السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات. يعني احنا سعيدين جدا انه نرحب بكم في هذه الصباحية او الأمسية اينما كنت، إذا كان أمسية السبت أو صباحية الأحد أو بعد ظهر الأحد عندك. إحنا سعيدين، ده يوم مبارك، يوم الأحد في كل أسبوع يوم مبارك. and إحنا we are really excited about الجزء الثاني ده، لأنه مصايبنا كتير. لما نقول مصايبنا كتير، أنا قصدي المصايب اللي اتحدفت علينا من الجماعة إياهم الحزب الأجنبي، زي ما احنا قلنا في المرة اللي فاتت. So احنا we are really excited about this part، الجزء الثاني ده، لأن we will really be talking. Yes, I do mean we will be talking. We will be talking, and كالعادة احنا مش هنرحم. والكلام في الصميم because we will zoom in. لما نقول مش هنرحم، مش هنا الناس كعبين ولا حاجة، لكن احنا بالفعل بنكونوا بنادي خدمة ممتازة بالنسبة للمواطن بتاعنا، نخلي المواطن تاني يفهم إنه في حاجات كتير ما كانت غايبة عليه، لكن كان حاجات في عينك كتاجر you don't see some of them. ما إحنا كلنا عارفين إنه لما يودر منك مفتاح في بيت بيكون قاعد في الترابيزة ما بتلقاه، لكن لما تدوس أصلا دست بتلقاه. So ده اللي إحنا فيه النهارده. وكالعادة إحنا هنيجي اللحظة إحنا هنخد اللينك بتاعنا للناس كلها تشارك، لانه احنا ما في كثيره، ده احنا ما قاعدين نقول ده كله ده على سبيل ده ما على سبيل الحصر اللي كلنا قاعدين نتكلم فيه. ديس اجزاء بس بديهيه لان شايفينه، لكن الناس هتجي وتجي تقول اللي هم عارفينه. So اخوي كريكوجو I believe we are good online, we are running perfectly, so smooth. There's now slow motion اللي كان جانا في الاول. The devil is a liar. That's what they were trying to do, because we were going in slow motion for no good reason. But Hassa, I believe we are perfect. So I believe people will catch up, and Nas will catch up with us. And if they don't catch up now, they will definitely watch the thing. But our theme still remains there. لكن قبل ما نخش فيه, let's
get into our decorum. The floor is here, but thank you, Brother Daniel. And as we conducted ourselves, we have a way how we conduct our business, and it is just a friendly and a gentle reminder that when you go to Rome, do the way Romans do. And at Zoom TV, we want to make sure we conduct ourselves in such a way that it will be beneficiary to everybody. And that is why it is very crucial that we have the housekeeping little bit, the rule of engagement. The first rule of engagement, we support the strong argument. We encourage you, bring it to the table, bring it to the podium, bring your opinion, just make your argument stronger. You don't have to yell, you don't have to scream, you don't have to be abusive to nobody. We are human beings, we don't bite, we don't punch people. Virtually, we are connected online, so bring your argument. Whatever we debated here, we zoom into a specific thing, whether it is a social, political, whatever, in all aspects of life. We never claim, we know it all, but it is an open platform whereby we encourage intellectuals to come in. We look forward to have a healthy conversation. This is number one. Number two, when you come to our show, make sure you are sober. You are not under influence of anything. Seriously. كان أكلت تمباك زاندي ولا شربت موية شيطان ولا موية أردب ولا whatever. Please just sit back and watch. We don't want your contribution at this moment. Make sure when you are fully awake, fully alert, come in so that we hold you accountable to what you are going to say, what you are going to debate with. So this is very important. If you are under influence of something, you are using a substance, it is a weekend, please watch us, but don't embarrass yourself that you want to come in to be a participant. Rule number 3, we make sure when you come to our show, you dress appropriately. We don't ask you to suit up, put the tie or whatever. Wear something that you can go to a job interview with it, or you can go to a church, or you can go to a mosque or a prayer with it. Something that is respectively and appropriate. We don't want to see your six-pack. Keep it for your private life. We don't want to see other qualification that you have. God given you those weapons of mass destruction. This is not the place for it. We need what is in your tayuk, what is in your mind. Bring your idea. This is not al-hitta b'dat al-jamilin wal-jamilat. No. We debate idea. So it is very important you come in, you dress appropriately. For men, it is very important, make sure you have a pants, you have an underwear on, because no surprise. So what happened on other network, we don't want it to repeat itself in Zoom. I am serious, it is not a joke. So I don't want to mention name. You know what I am talking about when you come to our show. Make sure if there is any surprise, the camera fell off or the phone fell off, that means that you are appropriate. No surprise. ما في حاجة عم فوقه تحت هناك لأن أسواو. So be extra careful. You dress appropriately when you come. Also, there is no surprise visit to the bathroom or whatever while your microphone and camera are engaged. We will cut you off right away because ما إذن أي مفاجأة. We don't want to hear anything. We don't want to see anything. We just want to listen and want to see you when you come on with your ideas. Also, with the comment, make your comment moderately. We block few individuals. They know themselves. They don't have access to Zoom TV anymore. If you are coming here with nonsense, just you want to be abusive, you want to insult people, this is not a place for it. You can go somewhere. There is other show where they encourage people.
انت الزول بتاع شتيمة, they welcome you. عايزين يسمعوا شتائم الجديد في قاموس so that you can present them, they can run away with it, you know. But here, no, we debate idea, we debate, we want to get what is in your ta'yuk. So with this little housekeeping here, we believe in, we welcome all opinions. Come in, bring your idea, let us الرأي والرأي الآخر, if we have to disagree to agree. So please, I encourage you, share the video. Don't do a party watch, but just share it on your wall, share it, invite your friends, invite others, because I believe this conversation, based on our assessment, it is very, very, very important. Yes, we have good 8 people here. You know, we encourage you, invite your friends, let them come in. Let us have a healthy conversation. We don't worry too much about the quantity, but we care about the quality. We appreciate your presence here, each and every one of you. Thank you for your time and being a regular viewer of Zoom TV. I will yell it back to you, Brother Dirinda, if I left anything behind. But before we proceed there, every single day we are losing a lot of people and friends, colleagues, people that we have been side to side. We share a desk in a church. We had a conversation. We had a coffee together. We ate together, and we lost a lot across South Sudan, and we dedicate specific time for those individuals. But also through Zoom TV, we want to send our condolences and heartfelt condolences to our brother Joseph John, who lost his wife, the love of his love, and those who were in Egypt. We have been seeing them as Romeo and Juliet, and that was a beautiful, beautiful love story that, God blessed them with beautiful kids. And that love story continue. But a couple days ago, God decided to call our sister Angelina, who is well known as Ngulungulung. It is a big loss. لكن زي ما العرب بيقولوا الغالي ما بيغلى لربه. Brother Joseph, have courage. You are a believer. We say, God has given, God has taken. Blessed be thy name. You are a believer. We hope, we pray. Our sister, she's rejoicing in heaven. It is, a great loss. But, it is her time, and soon or later we will join her. So may her soul rest in peace. Our condolences to you, to the kids, to the entire family, to the Sholo community, to Bari community, to entire people of Republic of South Sudan. Go in peace, Sister Angelina Ngulungulung. May your pure soul rest in heaven and rejoice with the angel. You are a singer, and the Bible said, "Al-Murannima أو المغنية بيصلي مرتين." And I believe you will be rewarded with a fantastic job, specifically when I think about Kanisa Sakakini, and with all this beautiful group. So it is a great loss, لكن انت مش غالية لربك. I will yield the microphone to Brother Daniel. I had a chance to make it to Calgary today. Little bit late, but late is better than never. Couldn't attend the final process of the burial, but I went already. People are just, exchanging a word of condolences. So it is a big loss. And also, through this Zoom TV, want to send a special thanks and appreciation to Junubin. Junubin, they came out from all walk of life. That is impressive. From different cities across Alberta, maybe
South the border, we don't allow people to come to Canada from south the border. I doubt it. But across Canada, I have seen a lot of faces. That is a great work. This is the act of solidarity. This is the act what will bring us together as Junubin, you know. And you see it. Now we fight, we bicker each other, we, you know, we go hard on each other. But when it comes to death, this is where Junubin, they come together. You don't see tribe. And those two, Brother Joseph and Sister Gulung, they are great example. They are great ambassador, you know, on behalf of the Sholo community, on behalf of the Bari and the entire greater Equatoria. They are a great exemplar. That is why Junubin, they decide to come today in big numbers. We appreciate it. May our community continue this act of solidarity. There is a lot of great popular, you know, Facebook celebrities. They were there, they were covering life. You know, we appreciate it. It is a good thing that everybody did it. And also on that note, I want to add, it was a great demonstration. The way I look at it, I believe 99% of people who attend the funeral today, they try to maintain the social distancing as much as they can. And also everybody was, almost 99.9% was wearing masks. That was a great demonstration. I will yell it back to you. We have to give this few seconds for our sister, for sure, Brother Daniel. I will yell it back to you. Yeah, that's I also have add to that list. Yes, it is true. We are losing يعني أخير الناس بشكل سريع في الأيام دل. I need to bring to our attention also that our brother Dr. Arthur Gabriel Yak has lost a brother. I've seen that on his page. I think the brother's name, the deceased, is Faisal Gabriel Yak. So I'm not familiar with that brother, but I do know Dr. Arthur. And also أنا عايز أقول إنه يعني أقدم تعازي بتاعي للأسرة بتاع الدكتور أرثر إن أخوه جابرييل إدوارد جابرييل هنا في أستراليا هنا. برضه عايز أقدم لهم التعازي. عايز أقول لهم إنه المصايب ما بتلقى شجرة. إحنا بشر ما بنسميها مصايب، لكن من في حالة انفعال إحنا بنقول مصيبة. المصيبة أو الفواجع بتلقى بشر. الفقد لأخ فقد جلل، أنا بقول صراحة هي فقد جلل. لكن أنا بقول لكم إنه أنتوا خليكم في إيمانكم، خليكم قويين، وربنا يصبركم ويعزيكم ويعزي أصدقائكم وكل الأهل. لأنه فقد الأخ أو فقد الأخت أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الزوج أو ما بالدرجة العام، لكن ديل أو الابن أو الابنة ديل بالذات، ديل أنت بتحس إنه واحد شال سكين قطع جزء منك جداوة. So ديل ده اللي أنا عايز أوصله. فبس in case you didn't know, so that's the bit that I know we can add in there. And they do كل الناس اللي احنا فقدناهم في الايام دل او اللي بنفقدهم في اي وقت تاني هم عزاز بالنسبه لنا، او عزاز they are special to someone. They are someone's child, they are someone's daughter, they are someone's son, they are someone's grandchild, someone's granddaughter. احنا في زوم تي في احنا زي ما انت قلت اتكرمت وانت قلت في الاول، احنا بشر بنناقش we zoom in into everything. النواحي الاجتماعية، النواحي السياسية، كل النواحي الإنسانية. عشان كده انتوا بتستغرب انه مع زوم تي في بيعمل بيك digitally. Well, we do it because that's the time we zoom in إنسانيا. When we talk about politics, we zoom in politically. حاجات اجتماعية، مشاكل ولا أفراح, we will find it if it has something to a good quality, something that can teach us as Junubin, we will zoom into it. We'll bring it not عشان
نكونوا ناس كده بنلخبط، لا، لكن عشان انه this is the way to go and it is a better way to deliberate, since we cannot be all together. The 12 million, we cannot be all together in one place. This is the only way we can be touch at least 1 million. So shukran jazilan, Khoya Grikojo. I think that's the one that I wanted to add, and I think we can, if you don't mind, I can just go a little bit brief over what we had last year. Sorry, sure. Last week. Last time, just to get people on the spot where we are. Sure. Because we did talk about, we were talking about what needs to be undone to restore our unity as South Sudanese. Last time we talked about a few things. Part of it was the famous phrases, those phrases on these words are being uttered to us in such a way to make the rest of us Junubin as we are no people. Yes, I mean it. Hararnakum, we talked about it. نحن سيادكم، احنا رجالكم، احنا سياد البلد، جيشنا، اولادنا حاربوا، كويس، هنطردوكم لمكان تاني، انتوا جبنا وانتوا خونة وانتوا معرصين من العرب وتعلينا في جوبا عشان كل الكلام الفارغ اللي بيتقال. We did drill into each one of them. We zoomed in properly. We zoomed in knowing that these are the kind of subjects that nobody touches it. But we at Zoom, we are the agumut, we are the owls. The owl will see stuff at night in the darkest night ever. The owl will be on top of the tree or flying. It will see a sergel. It will see a far. It will calculate the distance to get to that far and how much speed it needs when no one else can see that far. So we zoom into things. That's our motto in Zoom TV, and that's what we do. And let me add, and I'm proud, that's what we are so good at. We'll zoom into something until we see the micro, as I always put. So we zoomed at all this stuff last Sunday, and we actually went a little bit, but then we went in touching موضوع بتاعت استغلال واحتلال واغتصاب بتاع مباني بتاع الدولة، مباني بتاع حكومة. طبعا انت هتسألني شنو اغتصاب واحتلال بتاع مباني. Yes, that's what you call it. That's correct. Use these words to make sure this is exactly what is happening. مع الموضوع مش موضوع انك تخش في بيت وتطلع منه او تخش تشيل مصلحة حكومة ديوان حكومة الفوتبول. So we talked about all of that. I think this time, in this episode, this is where things start. لما تعاصر حاجة شوية كده بطلع زيت. احنا كل عارفين لما تعاصر سمسم زيادة بالنهاية بطلع زيت. انت كان شلت اي حاجة انت عصرت you press it properly, you will see an oil coming out. So this is where we are tonight in this episode, and I believe Grikojo, if you want to, I can just throw one out there quickly because and then we can then start zooming and it can be some. أنا فاتني من دور الفات كلام منه دورية بالليل بتاع شرطة ولا بتاع بوليس، يعني شرطة ولا بتاع جيش، لما يلقوك في الشارع السؤال مش إنه يا مواطن أنت جاي من وين ولا أنت هويتك وحاجات. no. You wanna guess it؟ أينغا مالو يا أخي. What is wrong with that country? Why is it that أنا ماشي في الشارع and that is a question that I got asked by رجل شرطة أو عسكري that يسألني كمواطن، ومش يسألني باللغة المتعارف عليه في البلد، اللغة الرسمية الموجود في الدستور، لا، يسألني بالروتان بتاعه.
وتعال شوفوا العجب. let me zoom a little bit out of that inside. تمشي المكاتب دواوين الدولة يسألوك بروتان. الناس قاعدة جوا مكتب تتكلم بروتان. ويا ويلك لو انت جيت داخل داير خدمة من مكتب ده وانت ما عارف روتاننا. يعني بالبلدي كده هيطير لك. So دول staff add to it نفس الحكاية اللي كان جلاب بيعمل معانا لما تمشي تقدم لباسبورت ولا لأي بطاقة شخصية. الجلاب بيتعمد بحجة انه اسم عجمي بيكتب اي حاجة، يكتب جون، يكتب ما اعرف ب3 نقاط ولا بوات ايفر، هو ما فاضي. العجب عندنا في جوبا واحد يكتب لك دانيال يغير لك للدين ولا اي حاجة. انا قاعد نقول الكلام ده مش كلام انا قاعد ابالغ فيه. انا شفت باسبورتات يتخرجوا في جوبا، استخرجوهم في جوبا. It is clear that was a deliberate misspelling to make it sound like a name that belongs to a certain tribe. What is it? وده كله من تحت الحزب الأجنبي، من تحت رأس الحزب الأجنبي الموجود في البلد. Because they manipulated أهلهم and أهلهم are taking the thing for granted. Like I said it last time, they think they are privileged. No, you've been manipulated. You are better than that. A time will come where you realize that. كلام اللي نقول نقوله هنا راسل you're better than that. A time will come you realize you have been manipulated. الناس اللي قاعدين في جي 1 والاشبالجيه بتعمل في جنبهم قاعدين في جنبهم ديل جماعه ديل مستهبلين. They don't really care about you or anyone else for that matter. All they care is about themselves. So انا فتحت لكم راس الحلقه النهارده، شايف شكله ماشي وين حسب بعد كده. اخوي كريكوجو. Now I've just put that one out there because it was guide في راسي. انا ما قادر انومبو because مزعج. انا شاهدت حاجات دل انا ما قاعد اقوله من راسي. انا شاهدتهم. انا كنت في جوبا 2013. انا بالليل انا لقيت دوريه سالوني بو اينغا في الوقت اللي انه في الدوريه ده كان في زي 1 ولا 2 تانيين ما كان من نفس المجموعه، لكن كان لزمن يتسائل باينغا. تفضل. Zoom viewers, how we talk about unity, how we talk about Jenoub Sudan, and this is a country that controlled and manipulated and dominant by a specific group. And why? Do you expect stability? بلد هيكون فيه استقرار لما انه في فئة معين متهيمن. However you want to take it seriously, I don't care. Just think about it. حتى لو إذا أنت بتنتمي لهذا المجموعة. Okay? How do you feel؟ على أساس إنه أنت تعيش في الدولة على إنه في مجموعة واحدة مهيمنة على كل شيء وبقى day to day business على أساس إنه ده السياسة بتاعت الأمر الواقع كل زول محتاج إنه يعيشها حتى الأجانب. أوكي بقوا بيفهموا الكلام. اليوغنديين والأهباش بالذات لما يسألوا الهبشي بالليل ينرى هبش بيقولوا بيجموك. Excuse my language. ران هبش يا هو بيعرف إنه كيف إنه يرد على أساس إنه يرضي الدورية. أوكي شوف
دولتنا وصل لها مستوى، وهنا نتكلم عن وحدة. كيف إنه أنا أحس بانتماء لهذا البلد؟ هؤلاء هم الذين يمتلكون صكوك الوطنية، يدوا لنفسهم حق. اوكي، ما كلنا هربنا من اجل هذا الجنوب في منابر مختلفة بمساهمات مختلفة. اوكي، ماذا حدث للغة الإنجليزية لغة الدستور على أساس إنه هي اللغة الرسمية بالنسبة لجنوب السودان؟ What happened to English or English? What happened to it? في شنو حصل العربي المكسر؟ كان عربي جوبا ولا عربي واو ولا عربي جوجريال ولا عربي أول ولا عربي توريد ولا عربي كجي ولا عربي باقاك؟ What happened to it؟ على أساس إنه قوات النظامية بالليل في الدورية بتاعت ليل. Please share this video. Share this video, and everything we are saying here, we are 100% responsible about it. جنوب السودان ده عشان إنه يكون دولة، على إنه كل واحد مواطن يعيش فيه بحق، يحس بفقر، يعني ممكن إنه يحسوا بانتماء لهم. لابد إنه الحاجات دي must stop. This أسلوب بتاع تعييننا must stop. I mean it, and it must stop right away. وده بيفتح مداخلة لموضوع تاني بتاع جيش قومي، عقيدة قتالية ومبادئ ومش عارف ايه وكلام ده كله، لأنه البلد ده مقفول في بوكسة بتاع قبيلة واحد. We must come out of it. Yeah, we must come out of it. لأنه ده this is a big hurdle. Okay? يا أخي اعتبر I came with a friend. I'm visiting the country who is an Ugandan, an American, Canadian, Australian, or whatever. And then in the night we are out there, and then we got to stop with this hyena. Okay, so 100% the person will ask, what is the official language in country? What kind of language they are talking about? What kind of dialogue is that? What does that hyena mean? Okay, that is something we have to undo it. Okay, لو إذا في عسكري بتاعت شرطة ولا بتاعت أمن ولا بتاع national security ولا دورية بالليل وما بيعرف أي لغة داني كراينا، هذا غير مؤهل على أساس إنه يكون في قوة نظامية، لأنه ده ما جيش بتاع قبيلة، ده ما دولة بتاعت قبيلة، ده دولة اللي إنه will accommodate us all of us as Junubin. So this one must be undone. And that is why they abuse people. هم جيش الأينغا والشرطة الأينغا والأمن الأينغا يعاونوا بيكتسبوا نسوان في أي ريفر، يعاونوا بيقتلوا نسوان، بيحرقوا جوجو بتاع الناس، بيشيلوا مولودات بتاع الناس في كجي في تنبورة في راجع في أماكن مختلفة. Okay? هم هؤلاء جيش الأينغا يعاول إنه بيمشي they don't care. Okay? Come and loot. Okay? لكن تحرق جوجو، تشيل مولودة، زنبو مولودة شنو؟ Can I use a مولودة as a weapon؟ انت ماشي بمدفع رشاش بورل بجنجروف بكلانشنكوف بتكم وار بي جي والدبابة والكلام ده كله، مولودة بتاعي ده بيعمل لك شنو؟ جيت بوظت الزر بتاعي، لكن معقول للدرجة انه تشيل مولودة وتحرق الجوجو فديته؟ What is this? You know, those are هذا الجيش جيش أجنبي، هذا الجيش بتاع حزب أجنبي. That is why they come. You know, they terrorize our people, they use them and abuse them, and they destroy everything. فلازم إنه نقول لا، this hyena must be undone, and it must stop and must stop right away, or otherwise I will never be proud to be part of this country. لأنه بيسألوك بالليل في الدورية بتاع الليل بيقول لك عيننا فيه. We are not against any group. Those are facts.
happening in the country. We have blood relationship. Okay. So what are you doing? What are you talking about? Hagi wenu. When hagal nusban zatu. Hagal in-law wenu. Okay. Hagal zamala, hagal ahua. Okay. You majok marial. Look me in the eye. Listen to me. Garena maak fi madrasa bongo, garena bawinjubul. We were in Egypt together, whatever. How do you feel? على اساس انه هذا الزميل زميلك حقيقي تشوفه بهذا الكيفيه. You know وينو الروح بتاعت نضال لانه احنا كنا بنقعد لحد الساعه 3 الساعه 4 قريب صباح في مكتب بتاعت SPLA. We meet, we brainstorm, we think about what has to be done. Here in Western Hemisphere, we work day and night, we write later, we communicate, we send messages, okay, to different people, we mobilize people, we collect money to support this movement. Okay. Rabbana ma'aki. Sorry, something is happening here. So where is it? When Hazal Haki yani we fought for it, we work for it, you come back and you know Aistam Sahani على اساس انه اكون ما موجود في التاريخ. وينو حق $5 الزمان I contribute with it يا اخي. وينو حق اخويا المشامات في غابه. وينو حق خالي. وينو حق اخواتي لانه رفعوا الذخيره برؤوسهم يا اخي. وينو بتاع بافرا بتاع عمتي العقلو جداد بتاع والعقلو وين؟ على اساس وينو بتاع السلاطين بتاعنا اللي مشوا لكم عشان ينضموا لكم في النهايه مشيت عذبتم وقتلتم. Ayinga must be scrapped off. Yeah. Ayinga, when I call your home number and you answer, you ask me, Ayinga, yes, I will say, you know, Ana filan al filani. لأنه ده من حقك. This is your phone line. This is your home line. Okay. والله جيت دقيت باب بتاع بيتك بالليل كون 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 بالليل. Then you have to ask me, Ayinga. يا كان ما عرفت ارد عليك اقول لك عين موزس ولا عين جريكوجو ولا عين whoever. ده مشكله ثانيه لكن ما انه في الدواوين بتاعت الدوله. Yeah. Pushing it back to you, brother. Yeah. The other thing also within that يعني a lot of things needs to be scrapped in order for us Junubin to get back and become united. Because الحاجات الصغار let me furnish the viewers with the philosophy of what we are doing. Why are all this stuff, there's a lot of things that has been done, why they must be undone first in order for us Junubin to become united in the real sense? Let me bring it back to a family unit. Itu 3 بنات 2 اخوان ولا انتوا كلكم بنات في بيت او كلكم اولاد في بيت. Guess what? Your mom and dad decided to tell only one of you, لو انتوا 6 ولا 7, tell one of you to call the rest of you in names that actually, or say things to you in such a way that when you react to it, they defend them, that only one child, which is your sister or brother. They defend that one, regardless of whether they are on the right or on the wrong. See the tension that is building in you? Can you imagine it now? That tension is building up in you. The rest of you, the rest of the 6 of you, the tension is building. Hey, كل ما نعمل حاجة كان أخوتنا ده ولا أخونا ده عمل حاجة, mom and dad will support whatever he or she is doing. You then start have that feeling of we are not being loved as much. Actually, mom or he or she is the favorite of mom or dad. That building tension, that awlad abu wahid. But when they get a chance to beat that one up, they'll beat that one up, beat the holy crap out of it. This is on a family unit.
Now, this is why we're doing this. We need this undone so that we all see each other as Junubin brothers and sisters. I always said our tribes are our privileges. We are private. That is the privileges. That's what make our country beautiful. All the 64 tribes or 75 tribes, whatever number you call it. Okay? There might be 80. You never know. Because بسياسة التهميش, there is few tribes صغار كده فتحوا لهم. But if we count them, they might reach 80, maybe 100. But let's stick to the original version بتاع الحزب الأجنبي إياه ال 64. Okay? ال 64 ديل. For us to see each other like that, just as tribes, beautiful color of one country, but that's about it. We appreciate cultures of each other. We appreciate traditions of each other. You know, we look at each other as brother and sister. أخو جنوبي، أخو جنوبية. تبيننا في مواطنة واحد. We walk into any office. We are treated equally. No ayinga in the office. No murungoya. No me. Maybe حاجة كده جوان في كلام انتوا قاعدين كلام ما زلت بعرفه لكن the moment it is شغل رسمي it is okay. Can you fill it up in English or in Arabic and with equal opportunity. Why should I see تخريج بتاع شرطة 250 ضابط ال 150 منهم from one group؟ مش 150 230 230 yeah. من one group, and you tell me those people were born with the idea that they need to be soldiers? Come on, who are you kidding? These people were never born to be soldiers. They were born Yarao Abgar Batam. And then if some of them come to Medina, they will be able to go to school and do other things. That is a natural values, virtue that everyone is born with. But you cannot convince me that 230 were born to become Klub Dubat. Sometimes I wonder, I sit and watch SSBC and I wonder, this is the SSBC, that's our national TV. فرق بينهم التلفزيون تاع درمان شنو كان في زمن داك؟ تلفزيون السودان. يجيب لك ناس كده قاعدين تحت خيمه مناسبه بتاع جيش ولا بتاع شرطه جنرالات كله. You will look like أفواج before you come to واحد حلفوت from a different. What is this? We have number of generals in the world. Nobody have it. America ما عنده. True. Australia ما عنده. أي واحد قايم لك صباح لحد يمشي هو general. What is this? Red splatter هاي على الأركان. اللي يسوى واللي ما يسواش. ما عسكرية ما في. عشان كده ده الفرق بين لكم كلمة جيش نرى نسوكم منه. Yeah. It's not there. We scrapped it already. So let us search forward. Yeah, go ahead. Yes. Unity will come. الوحدة هتجي لما إنه احترام كل مواطن يكون عقيدة والثقافة القوات النظامية. That unity will come when this culture of respecting and protecting every single citizen. This is the core principle of all law enforcement, whether you are in the army, you are in prisoner guard, you are in a police, you are in national security, you are intelligence, you are whatever. Your first priority is to protect and to respect the citizen. Any citizen, not of your tribe only, not they look like you or they speak the same language or whatever. That is a no-no. This is something that needed to be introduced. First principle, يقيدون في فصل ذاته يعلمون مسؤولية بتاعك انت لو إذا عسكري شرطة ولا جيش ولا بتاعت المخابرات ولا بتاعت استخبارات مهمة بتاعك شنو. أول priority هو حماية المواطن.
لأنه this is the first priority. لكن الله لا 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 إذا المبدأ ده ما في على أساس إنه عسكري عايز ينهرك، أوكي، قوم فوق، أقعد تحت، تعال هنا، أي حاجة like they never بينسوا على أساس إنه هو كدام بتاعك، هو شغال عشانك، مسؤولية بتاعه you are the one who is paying them عشان إنه يحرسك ويحميك، أوكي. لكن الكونسبت ده ما موجود في جنوب السودان completely، أوكي. عسكري ده هو سيدك، أوكي، ينهرك يرهبك، لابس كاكي بتاعك وانت يا بتدفع له مرتبه، أوكي، شايل علم بتاع بلدك and everything and he's there to abuse you، أوكي. ده جانب إنه first of all الناس ديل أولا you know it is not about the quantity but it is about the quality, okay. When you look at it, look at this Western hemisphere, okay. You get city like New York, or let me take a simple example like city I used to live in New Westminster, British Columbia. It has a population of 80,000 people, and they have 18 police officers. 18 police officers only. هو مسؤول من the entire city, because every single police officer, okay, in his cruiser ده نقطة بوليس متحرك، عنده حراسة، عنده everything that it will take, okay, and he understands the law. Aidan, he will read you your right before arresting you or doing anything, okay. So in that cruiser, if it comes to tight area, also he got a bike عنده عجلة مربوط في قهر العربية so that he can بزقاق he can jump on that bike so that to pursue, okay. لكن عندنا عليك الله مدينة زي جوبا ده، اوكي، محتاج ل1000 عسكري بتاع شرطة ساكت. I don't think so. It is just a waste, okay. لأنه 90% منهم could be scrapped على أساس إنه تعلم إنه they don't have the qualification. What it will take يودوم ومال بتاع طرق ولا في مزارع ولا أي حاجة ينتجوا. Seriously. لأنه if you are a police officer, okay, you don't know Arabic, you don't know English, how you understand the basic police is about what is مسؤولية بتاعت البوليس ده شنو، okay، شغل الشرطة ده شنو ذاته في حد ذات، okay. So like it is very very important. خليك من بتاع الجيش، خليك من بتاع الدقوفيل، خليك من الزحمة التانيين. أول حاجة هو إنه المسؤولية بتاعت القوات النظامية كلها حماية المواطن. هلنا في السودان شعار الشرطة قال شنو؟ أيدي أمينة وأعين ساهرة. نعم. So عين ساهرة ويد أمينة. Okay. This is the principle بتاعت you see it في قندورة بتاع الشرطة ده يد أمين وداخل اليد ده في شعار بتاع شرطة جنوب السودان شنو؟ What is their motto? I don't know. Can somebody write it here من 17 الموجودين معنا? I don't know. What is their motto? Okay. Therefore, the جانب إنه needed to be introduced even للشرطة على أساس إنه what is their responsibility. جهاز بتاعت الأمن والمخابرات. مسؤولية بتاعت المخابرات شنو؟ مسؤولية بتاعت الاستخبارات شنو؟ مسؤولية بتاع حرس السجون شنو؟ مسؤولية بتاعت الجيش شنو؟ وما شابه ذلك. So this principle first of all عشان إنه وحدة ده يجي لابد إنه ما كان نسوان في أي ريفر ما هيكوروا النهارده، ما هيكتسبوهم، ما هيحرقوا بيوتهم. الشرطة في خدمة الشعب. Scrap it off brother Edward. What is that؟ في خدمة الشعب وين؟ ده نفس الشرطة يا بيكتسب أو بينهب أو بيقتل أو بيحرق أو بيدفن. أوكي؟
So what are you talking about? كل المجرمين والحرامية ياو لموا نفسهم في الشرطة. ما نقول كله، نقول أغلبية. The vast majority there يا هو لأنه بيرتكبوا جرائم، حتى إنه بيعجروا أسلحة بتعمل مجرمين، بيعجروا كاكي بتعمل ما شابه ذلك. Okay. Yell it back to you, brother Daniel, to zoom in. Let's zoom in a bit. انت لقيت زول، انت دخلت في نقطة شرطة عشان تعمل محضر، تلقى القاعد قدامك النبطش القاعد قدامك ده يقوم يشيل ورقة وقلم يديه لك، يقول لك اكتب ده. يعني تكتب أخوال بتاعك، اكتب أحوال بتاعك. والعجب من كده مشكلة ده انت دخلت عشان دار تفتح بلاغ. اوكي، لو انت طبعا من ما منهم يا عم يدوا لك ورقة وقلم اكتب. لو انت منهم طبعا ده سهل جدا، وزاد ما بفكر في ورق ولا قلم، لانه حيكملوا بروتان وبعد كده هو حيتم لانه هو يتذكرهم. العجب لما يجيبوك مقبوض عليك وانت ما منهم، بعد ما يسالوك يمين وشمال يمين وشمال الموضوع ما قبجمه، يشيلوا ورقه ويدوك. انت يا اخي انت متحم، يدوك ورقه وقلم قال اكتب، يا اكتب. السؤال هو لو انا مشيت كتبت حاجه ثانيه براو هنا ومضعت فوقه وانت قمت شلته مضعت فيه، انت رجل شرطه ده، وبكره الصباح قدموني ثرو وكيل نيابه لمحكمه، قاعد يمشي عين في الورقه، يقوم يقول اوكي يفرج عن المتهم. تبجي بتقول لي شنو؟ لانه الكلام المكتوب تحت انه يفرج عن زول بالضروره مستعجل، مش تحت استغرب. So ده شنو؟ ده لانه اساسا there is no basics for anything. شوف العسكريه اللي هم بيتكلم فيه شايلينه بالذات بعد 2005. اوكي 2005 was اوكي، بعد 2011 يعني بعد independence straight away شايلينه زي نظام انه ما عندي مشغله ولا شغله. So the only place I can go نلقى فيه شويه ناكل، نلقى فيه حاجه نيجبو، تمشي في الجيش او في بوليس او في السجون. في ناس في السجون وفي ناس في حرس الصيد. في ناس في حرس الصيد عمرهم ما شافوا جاموس بعينهم، عمرهم ما شافوا غزال بعينهم، يا شافوا في الصوره في جريده بغلط، يا شافوا في جنينه حيوانات اذا كان عندهم في جنينه حيوانات في مطرح ما هم فيهم. النهارده هم في حرس الصيد ولا عنده معلومه شغل حرس الصيد شنو؟ what are they supposed to do? they don't know. حتى ما عارفين كيف انه يحمل الحياه البريه بتاعنا، ناهيك من انه هو حرس الصيد. الشرطه سيدة قاعد تقول الشرطه والجيش وشنو ما لو اذا كان الجنرال ما بيعرف يكتب ويقرا ولا بيبصم لما مؤاخذه لما يصرف معيه بتاعه بيبصم، ما بالك من العسكري جايبينه تبع بيت مع معظم عساكر دل جايين ده ولد عم فلان واولاد الخال فلان وكده. عشان كده بتستغرب انه تمشي في نقطه بوليس او تسال اي جنرال او اي عسكري يقول لك انا مع فلان ده، انا ده ببقى له جنرال فلان، ده ببقى له فلان ده. ما ممكن ما يجوز كلام ده في الدوله. انا في استراليا لو انا مسكت the chief commander بتاعنا بتاع الجيش، لو انا سالته who else does he know في جوا الضباط والجنرالات بتاعت دول، he's probably وتذكر ناس هو اما كان ماشي معهم في الكليه سوا ويتخرجوا سوا ويترتب مع بعض، او كانوا مشوا في عمليات في محل معين سوا. اكتر ده يقول لك انه والله he's from I believe he's from Victoria او he's from Queensland او he's from Tasmania. That's about it. لكن العجب عندنا تسال جنرال فلاني شفت براسس لك ناس بترتيب مني اجيب كان ابوه منو كان ابوه كان وين، ما علاقته شنو مع الناس دي اساسا بعيدا عن العلاقه بتاعت المهنيه.
ما مدير بتاع الامن اسمه اكور ولا كور خلاص، ده كله ده كله ده كله ده كله ده زي النكته بتاعت المصريين البوابيه، لما جاء واحد بواب جديد من صعيد مصر بيعرفوه بالبوابيه، فقال دي عثمان ودي عثمان ودي عثمان ودي عثمان ودي عثمان ودي احمد. فالبواب الجديد قال شو احمد ده؟ مسيحي ده؟ ما كل البوابيه بقى عثمان دي عثمان وعثمان وعثمان وعثمان، فاحمد ده شو احمد ده؟ مسيحي؟ فياهو لو اذا ما لقيت اكول واكول 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 كان لقيت تابور ولا لقيت لعدو ولا قرقواس ولا مكواج، بمعنى انه something is wrong. ده من وين؟ ده السبب انه برجعنا لسه لايننا. اوكي so الادب ده it must be scrapped. المهمه الاول بتاعت كل القوات النظاميه هو حمايه المواطن اولا، حمايه عرض المواطن وارض الوطن الاثنين، لكن المواطن حمايه المواطن ده will come as a priority. So that is something. حاجة ثانية نضيف له that wants to be scrapped. The other thing that needs to be scrapped following that straight away is الجلالات العسكرية. أغاني بتاعنا عساكر needs to be scrapped. They need to be scrapped. You do not need to have جلالات عسكرية بروتان. أنت لو تعمل بروتان you got to be ready to have جلالات عسكرية بين 63 قبيلة الثانية تخطوا منك. واو انت كان قلت لا التان ده كمان عندهم ماشي، باقي ال 62 باقي ال 62 قبيله you need to have روتان بتاعهم في جلالات عسكريه. It needs to be scrapped. It needs to be scrapped. 100%. You need to scrap it. You cannot sit there. I'm not even I'm wondering when I sit there وزول قبل غنى ليه بروتان وبدا قال في عسكري ده عساكر ده يفترض فيهم انه هم قاعدين يحموني وقاعدين يحموا الوطن، يعني هم المفروض يمثلوني. يبتدي يقول جلالات تنبروتان، انا ولا فاهم ولا نعرف افهم فيه، لو شرحوا لي ما زي انا فاهم. جلالات عسكريه بانجليزي او بعربي. let us go. احنا ما متنا، احنا قاعدين almost 100 سنه بنتكلم عربي وبنتكلم انجليزي. في جرح بسمنا. اقول لك حاجه، حتى الجيش السوداني لما كنا في السودان العام الجلالات العسكريه بسطوه للعربي المكسر. اوكي على اساس انه النوباوي يلاقي نفسه فيه، الجنوبي يلاقي نفسه فيه، والفراوي وما شابه ذلك. we never حتى الاكاني بتاعت انه بتاع ساحه الفداء بتاعت اسمه شنو بتاعت اللجان والنور لجان الشعبيه what do you call that؟ التوجيه المعنوي. بتاع التوجيه المعنوي like حتى الاغاني ده بيكونوا بالعربي البسيط، ياود دفاعنا الشعبي، ياود اعلنا الشريعه وللي بنيا كوري بابا ماما like with the simple عربي. كل يوم سبت أبورنا الرياضة and so forth. okay they break it down بحيث انه اي مواطن سوداني يقدر انه this is the moral. okay عساكر بيجروا بيعملوا جنباس ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده and it is true. مدام كريستين اللي بيرقص لنا بريك دانس في التابور ده تابور رسمي وحضور بتاعت وزير الدفاع اوكي وكبار القيادات بتاعت الجيش الاجنبي جيش الاويه، واحد قاعدين تحت يقلب جنباس ويفرفر يرقص بريك دانس. وينه عسكريه؟ غبار قايم. وينه عسكريه؟ انضباط التصرف. ده شكل مهين، ده شكل مهين بالنسبه للجيش، لانه وين الانضباط في الجيش؟ لما انه تشوف نموذج بتاع تابور الجيش الكوري
والجيش الامريكي والجيش الصيني the synchronization okay والجيش الياباني الجيش الروسي how they do it okay mix مارشات عسكرية like you know like what is this ياهو we have seen the video خروف ولا تيز مش عارف ايه ماشي تعبر مع جيش لانه ما في تيز في خرفان كتار زيه موجودين في الوسط سو لقى نفسه انضم للحاشيه you know this is والعجب بقى على راس الطابور ده حاجه مهين وين الانضباط العسكري وين الشرطه العسكريه على اساس انه هذا الحيوان يتم نزعه باسرع ما يمكن يعني ان تلفزيون بتاعت الدوله والبرودكاست is it funny على اساس انه يجيكم خروف ويجيكم تيز ماشي معاكم في التعبور وانتم متكيفين على اساس انه what is this okay yes الجلالات العسكريه it must be reset اذا بالانجليزي become too hard like the national anthem لانه مستشار رئيس الجمهوريه cannot sing it then كسروه بالعربي البسيط يعني بعربي بتاع ويل وعربي بتاع راجع عربي بتاع توريد عربي بتاع you know بتاع مريدي or whatever okay لكن شان انه الكلام ده بروتان المورال بتاعي كعسكري بيكون كيف انا جاري معاكم سبات عبرنا الرياده جارين وناس بيغنوا اوكي ورورك وينو where is my moral ما دي جيش اجنبي I am not belong to here you know when there is something to cheer العساكر بيقولوا بروتان where am I okay then I am off completely so therefore احنا محتاجين على اساس انه those things to be scrubbed off completely either in English or in Arabic إذا إنجليش بقى صعب يعملوه بالعربي البسيط لأنه أي زول ممكن إنه يكنيو زي بتاع إسرائيل زمان جاكم كتيبة دي جاكم what is wrong with such thing okay زندية عندهم مكاني بتاعهم بالعربي المكسر بتاع جوبا أو بتاع جنوب السودان what is wrong with it those are things also needed to be scrubbed off this is a serious conversation those little tiny things are the cause of our disunity. Kalina min al-hajat al-tanya. We are going to come and touch them. But those are little things also needed to be reset, needed to be scrubbed off completely to pave the way for this unity. I will yell it back to you. Yeah, and also let me zoom a little bit there. Also, خليك برضو من الكلام اللي بيتقال الاسطوانة المشروخة المشغلينه لنا طول الوقت. اي في العسكريه ما يبقى قبائل اللي ما دارين يجوا فوقه انت متاكد؟ Did you ask yourself why؟ ما هنا قبل شويه اتفقنا خلاص قلنا انه عسكريه ده ما في زول بيلدو من بطن امه كده وفي جواه اول حاجه في راسه اول ما راسه يبتدي يفتح انه داير يكون هو عسكري يعني عنده كده الطبيعه بالفطره كده هو عسكري ما في حتى لو ابوك كان جنرال حتى لو ابوك كان جنرال انت ما بيكون عندك بالفطره انه عسكريه ده حاجه بتاعك كويس so you cannot ask that question وتقول انه باقي قبائل ما يرجعوا في عسكريه no you cannot do that you don't have that right until you die you don't have that right because you never make عسكريه جاذبه if I have to borrow that from CPA you never make عسكريه بتاعنا في الجنوب جاذبه اساسا انجاز القول انه في عسكريه you never made it جاذبة. You made it such that anyone hates to be in it. يعني أنا ممكن أخش كلية حربية هسه وأتخرج ضابط. أنا وجودي في داخل الكلية لحد ما أتخرج. أنا بكون قاعد في بين كمية بتاع ناس بيتكلم روتان واحد. أنا لو بقيت أشطر واحد في الكلية الحربية I can guarantee جلابة ستايل I will never نتخرج من كلية ده بمرتبة شرف كله why؟ لأنه how come this مونيدور يتخرجوا بمرتبة شرف في وقت لأنه في
ولد اخوي ولد عمي ولا ولد جدي في هنا، حتى لو ما عنده طلعوا. ولد رئيس اتخرج ولد رئيس as a national security برتبة نقيب. I never heard it. ما في زول بيتخرج برتبة نقيب. بعرف انه ملازم اول ده الستاندر، اوكي، ملازم ثاني بدبوره واحد، لكن نقيب بثلاثه دبابير من الكليه مهما كان له زيت فوقتها بشنو بتكون ممتاز في الرمايه. عشان تتخرج ملازم ثاني بالدبورتين بتاعهم ده، ها، عشان تتخرج ملازم ثاني انت عندك في حاجات جايبوه اضافه، عندك ما اعرف جايب ماسترز، ما اعرف جايب معك PhD في شويه حاجات جايبوها اصلا من برا which qualify you a little bit من دفعه زميلك اللي جاي بشهاده سودانيه ودخل، او حتى اللي جاي بس بالديجري عادي، لكن طالما عندك حاجه زياده منه it will qualify you from that one, but the most you get out of it is دبورتين maximum. بعد كده بيكون في رفع فيما بعد how you prove yourself في الميدان. and also you go مع الترقية ذاتها بيجي بالدفعات ما ساكت. بس ما ممكن يجيب واحد من وراك، يعني هسه لما تخرج نغيب ستريت اواي، ها، لما الله يرحمه يتخرج نغيب ستريت اواي بعد سنتين what is he بالنسبه للدفعه بتاعه قالوا تخرج قدام منهم بدبوره واحد. قالوا رائد كمان ده بس صقر عديل كده. يا ده رائد عديل كده بس صقر يعني. So this little stuff, my people, this little stuff are the one. These are the stuff that gets onto our nerve and get us to say, this is stuff we are experiencing it on our daily living, you know. So بالنسبة لنا في Zoom TV, let me borrow كلام بتاع the great مفكر Martin Luther King. قال if you have not found something worth dying for, then you have no business in living. Amen. Amen. This is stuff we're looking at. This is stuff actually kills us. That is why we are here to zoom in. We're zooming into it. Zoom in. That's encouraging anyone out there. Get into good trouble. Yeah. We are picking a good fight and we are getting into good trouble. Let me hit this one. Yep. When rape, oh my God, I'm not a woman, but I can imagine rape. حاجة اللي اسمه اغتصاب ده أبشع حاجة ممكن إنه يحصل لمرة. أوكي؟ وده ما وقف عند النسوان، وقف عند بنات، أطفال، أولاد، حتى الحبوبات بيغتصبوهم. أوكي؟ بيغتصبوهم تحت شنو؟ تحت كاكي بتاعت ميري بتاعت بلدنا. those people عندهم flag بتاع South Sudan ما أعرف كتيفهم ولا وين بعلم جنوب السودان بالسلاح بتاع جنوب السودان. أوكي؟ بيغتصبوا النسوان في أماكن معين. Let me scale back. Okay? Let us zoom in seriously. Let's zoom in. Okay? Can somebody say something on this screen على أساس إنه سمينا باغتصاب بتاع النسوان في رومبيك، في يورل، في أويل، في غوغريال، في بور. Okay? Can somebody say yes on this screen? Okay? شانينو and you can provide us الشاهد بتاعك. إشمعنى إنه اغتصاب بتاع النسوان بيحصل في يامبيو؟ اوكي؟ بيحصل في كيجي. اوكي؟ بيحصل في مريدي، بيحصل في بقاري، بيحصل في راجة، بيحصل في مابان، بيحصل في أمبيلي. اوكي؟ بيحصل في ألور. اوكي؟ بيحصل في كابويتا، في توريت، في نومالي. اوكي؟ لكن thank you somebody said no. Can somebody dispute it? Okay?
إذن ده جزء من عقيدة، جزء من ثقافة، جزء من استراتيجية بتاعت هذا الجيش الأجنبي اللي إنه أنا بسميه جيش الأوية، على أساس إنه يستخدموا نسوان. أوكي؟ يستخدموا النسوان، يكتسبوهم في باقاك، يكتسبوهم في يي، في مريدي، في نومالي، في راجا، في ألور، في أمبيلي، أوكي؟ في كيجي كيجي and so forth. أوكي؟ ما سمينا بحادث بتاعت اكتساب. then لما إنه الجيش القومي أو still they are not there yet when whatever that they call themselves. stop. Okay, جيش الأينغا أو national security بتاع أينغا when they stop على أساس إنه يكتسبوا like الحبوبة ده you know احترام بتاعت الكهول والإلدرز وينه على أساس إنه حبوبة sexually to be abused. Okay, let us zoom in. اكتسبوا منو؟ اكتسبوا نان سيسترات كاثوليك في كنيسة في ملكال بين abuse، اكتسبوهم وموتوهم. مسلمين في حرب بتاعتنا مع جلابة they never did it. اوكي، دخلوا مدن في أغسطس في مش عارف they never touch المعابد. دي الثقافة بتاع شنو في جنوب السودان. What is this? What is wrong with our people? ربنا ما ينزل نار، ما يجيب لعنة، كيف ما يجيب مجاعة، ما يجيب كورونا، ما يجيب تعب في جنوب السودان، كيف ما يبلبل لسان الناس على اساس انه to continue to suffer. اوكي، ليه اكتساب ده ممنهج in those area. اوكي، ليه جيش ده when لما بيوصل في مريدي ولا يوصل في تنبورا يشوف بنات زاندي خلاص بيجنجنوا على اساس انه they can control themselves. عسكريا انضباط وتصرف. اوكي، ليه في الراجة؟ اوكي، البشاعة ده yes put this one on the screen. حبوبة يجبروها على اساس انه oh my god and it is true. I heard this story. اوكي، بالمعلقة على اساس انه she need to eat it or otherwise she will be killed. وبعد ما انه when she paid them money then صابوها على اساس انه نفسيا like you eat your own you know I don't want to say it will make me want to puke. okay, والحبوبة ده ليس من نفس قبيلة جيش اللاينغا لأنه it never happened. It doesn't happen في المناطق التانيين اللي أنا سألته. جنوبين ده حقيقة. This is what is destroying our country. This is what is causing disunity. Those things must be seized and must be stopped right away. Must be right away على أساس إنه ياكي لما تجبر حبوبتي ياكل المادة الإخراجية بتاعها. أوكي؟ حبوبتي اكتسبوها لحد ما إنه تموت. ماي بناتنا أولادنا أخواننا رجال ذاته يمسكوهم يكتسبوهم. Seriously? ده أو بلد اللي إنه إحنا شاكلنا من أجله. ده أو بلد اللي إنه إحنا صوتنا في ريفراندوم من أجله. ده بلد اللي إنه نفس حبوبة ده أمباري نقلت ذخيرة براسها عشان إنه يفاد جلابة. أداكم كثافة بتاعه أكلتوه، أداكم جداد بتاعه أكلتوه، فرق لكم ملا قدرة دقة درة بفندق بتاعه عشان إنه يسد لكم عصيدة، نجدت لكم بليلة. أوكي، نفس هي ده وبناتها وأحفادها يا النهاردة you become and start abusing them sexually. يكتسبوهم وبعد كده يمشوا في بناتهم وأحفادهم وبعد كده أولادهم ذاتهم ما يسيبوا. No, as long as العمليات ده مستمرة ما في حاجة بواحد جنوبين. Those things must be seized. زي ما إنه بنات في جوجريال بحسوا إنه هم أحرار. أوكي، ماشيين لسه سايبين شطورهم برا ما في زول بيلمسهم. زي ما بنات في أول
They are enjoying this security. They are enjoying this beautiful thing. Yes, بيهاجموا مورال وحتى مورال ذات والمراهلين اللي بيجوا بيقتلوا ما قاعدين يكتسبوا نسوان. اوكي زي ما انه بنات في يورل في رومبيك في التونج بلد بتاع كوركور they enjoy this peaceful. لكن بنات بتاع كوارجنا they don't enjoy it. بنات بتاع بونغو they don't get this peaceful setting. As long as الكلام ده continue, there will be no unity, there will be no stability. جنوب السودان ما هيستغير. وده سبب لأنه we said الحاجات دي it must stop and it must be ceased right away. I will yell it back to you, brother Daniel. Thank you so much. Krikoju, the other thing also that we need to continue with this is, which is the more obvious one, where when people talk about it, قالوا لا الناس كاره ناس. And I'm talking about the cattle. The cattle herders. My God. The cattle herders. أصحاب الأبقار. It's really beautiful إنه دولة زي جنوب السودان عنده ثروات حيوانية ضخمة. زي ما في واحد قبل كده قال لو لما أبقار بتاع الرعاة في جنوب السودان كله عددهم ممكن يفوت عدد سكان الجنوب itself. ده عدد أبقار بس لو لمهم كله كده بيفوت ال 12 مليون بتاعنا. And I don't really want to waste my time going through finding out the exact numbers or they're close to the exact number because I don't believe anyone will know the exact number there. Not even المسمين نفسه منهم من حاكميننا دل ما they will never know. Okay? شوف, with that beauty of all this ثروة حيوانية ده أخواننا وأهلنا الرعاة, we need to stop that moving around سنبلة بأبقار لأنه ضحكوا عليكم قال لك منه يا أخي الجنود ده فعدي لكم شوف تمشي في أي محل هنا أسياده هنا أسيادكم هنا سيد البلد. كلام ده you're making a mistake. The mistake you're making, again I'll repeat it, the outcome of that mistake is unpleasant. It will be unpleasant. لما الجماعة ديل بتاعن جي وان ديل الحزب الأجنبي الماسكنا ده والأشبلجية بتاعهم القاعدين في جنبهم ديل لما يعدوا لما يشيلهم وهنشيلهم معكم على فكرة. That's something you need to understand. احنا هنشيل جماعة معاكم سوا. Right now في مجموعة منكم قبل افتكر انه ده بتاعهم ده حكومة بتاعهم وكل حاجة. No. هيجي الزمن ده جاي. It's too close. It's coming up. كلنا هنشيل جماعة مع بعض. وزي ما احنا قلنا there is no revenge بيننا كمواطنين. No revenge. أي كان نوع حكومة اللي هيجي there is no revenge against you because we have made it clear and we have seen it clearly إنه ضحكوا عليكم لخبطوكم وفهموكم إنه أنتوا خيرة شعب في جنوب السودان. خيرة شعب في جنوب السودان. البقية ديل كويس ولا نكشيروا تبع إسلام قالوا أنتم خير أمة أنزلت على الناس ولا شنو whatever they call it. So ضحكوا عليكم إنه you are the best one among the 64 or the 75 or whatever number. ضحكوا عليكم وشوية ناس الشوية الفاهمين ده ما يتوا في بلد الناس الشوية في مدينة الشوية البلطجية في بلد في مدينة بتاع لبا ديل قاعد يغني لكم الغنى ده. انت بيجي جاي من بلد برين تخش جنب مدينة تبرجل لأنه كل انت عارف راسك إنه أولادنا يا هم ماسكين البلد. أولادنا حررنا أولادنا هاربوا هم يا هم ماسكين البلد. So anything that happens and they made it to prove it to you when you do anything physical لما نودوك في نقطة بوليس guess what أولادنا الحربوا ده يا بشي بدافعونا بشيلوك برا من سجن حتى لو انت كنت غلطان. So انت افتكرت إنه الكلام ده حقيقة فعلا إنه يود خيرة أمة أنزلت لجنوب السودان. No we are all خير أمة. كلنا أخيار أمة أنزلت لجنوب السودان عشان نعيش في تلك الأرض في تلك البقعة الجميلة اللي نحرسها من جنوب السودان. ما إنه التسمية لنا ما عايزينه really we need to find something else for it.
كويس. but that روادل بالله just sensible رجع أبقار مطرح مكان سنين دل كله أيام السودان 100 من 74 أبقار كان يرعى وين ما كان عندنا مشكلة بتاع أبقار أساسا لكن الجماعة ديل دخلوا مشكلة بتاع أبقار بيخليكم تنقلوا أبقار بمراكب وتنقلوا بجرارات وتنقلوا تودوا في محلات ذاته. طيب ايه رايك لو الجماعة ديل قام عمل ريفنج مع أهل المنطقة الأصليين؟ ما I do know one thing لو واحد داري يكوز harm لكم they don't need to يسحق أرواحكم كبشر. منار وما أعرف جماعة ديل نطلع يندل. This is like a joke but this is the reality. أفهموها كويس. الباقي 63 قبيلة ولا ال 62 قبيلة الفاضلين في جنوب ده if they really want to cause harm they don't ما بيقدر يفكي دم عشان يشاكل معاكم كده بالطريقة اللي تفهمينه ده. لكن ممكن لجنة أبقار كله برا. And of course I can see your culture will demise, your tradition will demise, and you will start changing. Even your features will start changing because that's what God has created you to do. And it is something that by nature He's given you those carols to look after. All right? But لما يقوم يمسحوا لكم برا الموضوع بيكون بايظة. So أنا ما قاعد أقول we are not advocating that. That's why up to now even though انتم مشيتوا بأبقار في محلات تاع الناس بما فيه غرب على غزال مشيتوا دخلتون في مزارع تانو طلعتوا على الناس, guess what is happening? Nobody's really taking an action against أبقار. People are reasoning with you all. And in most cases people are trying to reason مع الإخوة في الحزب الأجنبي والأشبالية بتاعهم دل في جامجي وانا. So until رعاة إتو تبتدي تحتفظوا إنه أبقار بتاعكم تقربوا في مناطق بتاعكم تنايدا وحكومة بعد كده ينظم إنه كيف يعمل المشروع بتاع تعليب اللحوم وما أعرف الألبان والحاجات دل وما أدراك حاجات الكل بيجي نتيجة للأبقار وحاجات دل. This need to be scrapped because this is one of the causes of disunity and you can see it happening. It was only recently قتلوا لنا أولاد جماعة بتاعنا في غرب الغزال في موضوع أبقار. It was only recently قتلوا الناس في نيمولة ووين في محلات وطلع بيها جماعة نقلوا أبقار ببارجات نقلوهم هناك وبجرارات وقالوا كلمتين هناك إنه هم نعم بقى تابع المنطقة يعني بسلامتم سموا نفسهم. وده من الحاجات اللي كنا كلامنا في الدور الفات من تسمية بتاعت أماكن بقى يسموا نفسهم كمان يعني عملوا لهم قبيلة جديد اسمها دينكا نيمولة ولا can I go to Awil or go to Boro or go to Pariang أمشي أسمي نفسي بلاندا Pariang. How will you guys accept that one? وكمان ما نقوله في براي في نفسي لا أقوله قدام ناس في اجتماع نقول إنه I'm not going anywhere. إحنا بلاندات الجينا ده ما ماشيين أي محل إحنا قاعدين هنا و from this point أنا هنا ناس بلاندا بتاع Pariang. والله I don't believe you guys will like it. ونقوم نشيل حاجات دواء بتاعي كله طبعا ده شغلنا بقى وحاجات دواء تاني لملم وما جبت في بوكس صغار كده ماشي نقعد بوه هناك ونعمل بوه حمايه ونبرجل بوه المحل. انتوا ما هتقبلوا ما بنفس الكيفيه اتوقع انه anyone cannot يقبل كلام ده في محل تاني في محل بتاعه. So الرأي الجائر الما عنده مناسبه جنرالات we know طبعا دي الحجه اللي مسكتيها من ده وقبضتي قلت يا اخي لا ابقرب في جنرالات ناس فئه معين. ما هو المصيبه بتبدا بفئه معين. ما هو اصلا البلد كله واقع عشان فئه معين. طلعوا ديننا عشان فئه معين عذبونا عشان فئه معين قتلون عشان فئه معين اغتصبوا نسان وبناتنا عشان فئه معين اغتصبوا اولادنا عشان فئه معين اغتصبوا ابوهاتنا وحبوباتنا وجداتنا واجدادنا عشان فئه معين اغتصبوا حتى حرمة المقابر عشان فئة معين قتلوا ناس داخل كنائس داخل جوامع
داخل مستشفيات عشان فئة معين. ما الفئة المعين ده ربنا ينعلم، وعشان كده نقول الدور الفات حتى باب جهنم مقفول بالنسبة لهم. All need to be scrapped. الرأي الجائر need to be scrapped يا أخوي. It has to go. Or plan 2 can happen في الرأي الجائر. ما كل البشر ما عندها صبر. صبر أيوب كان زي السلام عليك، لكن جات بوين صبر أيوب ذات نفس. Let me pull my evil side a little bit. Scientifically, how Kawaja fight rats. Okay, it is a small devices that generate a specific frequency. Human being cannot hear it, but rat will hear it, will drive them crazy. Okay, nafsi haja. You and I, we are above 50. There is a specific frequency that I will not hear it, you will not hear it. Like in the younger people, it disturbs them. Okay, and this is a simple technology that could be used. Okay, and people in Western Hemisphere, they are using it just to disturb those teenagers. Okay, because they hear that specific frequency disturb them. Okay. By the way, just let me say something about that frequency. I DJ. I used to do it, and I hate the idea, but I do it. لما نلقى حفلة مليان عيال صغار عاملين جوتا the parents cannot even take care of them. Guess what I do? I play that. بس تلقى عيال بس قاعدين كده, and then they are all out of the hall. So now, معلش, I regret it. What it will take to use science, okay, so that this similar frequency to drive bugger. Yep. Okay? Drive bugger crazy goes into the wild. Okay. By the time, who is going to detect it? Okay. It is something that very simple. Okay. Because this bugger is eating my bondu. Okay. So that is mean my family going to starve to death. And this is also my economical source. Okay. طالما انه انت بتتعاند على اساس انه تدمر المزرعه بتاعي and to destroy me. Okay. Then with the little, we have people, you know, in it is a little science بتاعت انه two people can sit in a lab for a week. They can generate that specific frequency على اساس انه to drive bugger crazy. Okay. على طول يقلب بقر الوحش ماشي غابة تاني ما it's not coming home. Now, on that side note, let me say this. You know the funniest thing, Brother Daniel, when we started this conversation last week, okay? Nobody made an attempt to debunk al-assassin what we are talking about. It is false. Because they cannot. They cannot do that. It is the reality. If Facebook is going live, I challenge whoever are out there, come out and disqualify those things that the cause of disunity we are ascribing them. Into وينه؟ متبلاتية بتاعت Gen Council of Elder, متبلاتية بتاع Oye Party, متبلاتية بتاع Salva Kiir. Where are they? لما أزيالهم بين أرجلهم وقاعدين لأنه they cannot debunk these ones. Because those are fact. I challenge them and I'll continue to challenge them. You don't have to mention name. You invited some. Okay, you send them the link so that they have to come in. But where are they? They don't have anything to say. And that is why we said it is bold and brave. Exactly. We are bold and brave, al-Assassinu, to say it the way it is. There is no political correctness. Okay, for this unity to come, we need to scrap all those things. Ganun bita bagar,
الرأي الجائر okay must be criminalized. ده جريمة يحاسب عليه والقانون يكون فيه عقوبة صارم على أساس إنه كل زول يعمل وتد يربط بقر بتاعه somewhere. بقر موجود من منذ الأزل يا أخي. بقر موجود في جنوب السودان من حيث إنه مجموعات معين وجدوا. Okay, what happened suddenly after مشاكس بقر بقى تكيان بس. ورشال بافرامور. Okay, under any circumstances بقر ما بياكله. لكن why it become delicious for بقر want to eat it. بقر get excited على أساس إنه لازم يدخل في جوا الزرع بتاع بافرا يكسره. يكسر ذرة. ياكل ورشال بتاع فول وياكل ورشال بنجوك and so forth. What is going on here? في شنو يعني؟ ها؟ بقر بين reoriented على أساس إنه بين introduce new أكل على أساس إنه أمشي أكل بامبي بتاع مكركة. امشي اكل بونج بونج بتاع بلندا. امشي اكل مبويو بتاع زاندي. What is this? What is new? Okay, please, still this conversation is going in. We are just started. Okay, المتبلاتية بتاعت حكومة بتاعت OA party بتاعت Gen Council of Elder, come and disqualify our claim, please. Come with your logic. Put your name up here. You want to come to the show so that to disqualify, to debunk what we are saying. Or otherwise, those are the truths and it will stick. And that is why you are shy. I challenge you. That is why you are shy. Ma indak wash al assassinu to put it on the camera and to come and say something al assassinu. Those things are not happening in our country. And 100% this conversation will continue. As long as al-hajat del gadi yahsal. الرأي الجائر is not جريمة على أساس إنه يحاكم عليه قانون ويكون في كرامة. كلنا من مرسوم الجمهوري الوهمي this cow degree. This is a joke. Who implemented? وينه؟ whether it wasn't meant to be implemented and it is not found. Okay, لأنه أنت لما تدع قانون أو تدع قرار لابد أنه تدع آلية للتنفيذ. Okay, how it is going to be implemented. لكن كلام بس قراه في التلفزيون برر وراي بتاع بقر. Do they watch TV? Do they listen to the TV? They listen to the radio? ما انتهى هناك. What is the enforcement? Okay, على أساس إنه يدعو دابت. Nothing is happening. So therefore, you know, continue do your thing, and also we will try to find a way. Bagar the sarwa bita Junub Sudan. Okay, who doesn't love lamb bagar, bagaza, you know, all those good things. Lakin lama when it become cause of misfortune to a specific group. Hey, we are out here. Dema tahdid, but I meant it. Al assassin, no, we can try to find a way to use technology. Al assassin, no, it is just a frequency to generate. Okay? Inta mashi marba alfras bagar betak. It is a little noise just we generated inta ma tasmao. Bagar janjan. Oy, makkay, bagar shatat fagaba. Allah yejri. And inderano yektul agzatu fogu lanu jare. Yeah, crazy. You know. So don't push us, al assassin. We start thinking evil, because it is not about Gua. It is not about how many of us are out there, but it is about, you know, how you don't have to fight hard, but you have to fight smart. Okay? Mush Junun Bagar can be generated scientifically, you know. So this is something, as long as the system continue, al assassin, not yejrim, al raya jair, 100%. There is community, there is people within South Sudan. We are giving them the hint, hey, you know, something might happen. And before it happens, let us find a way, al assassin, to fix it. Let us find a way, al assassin, to be beneficiary to all of us, al assassin. كلنا نستفيد من الثروات بتاع جنوب السودان. We are not against it, nothing against it. لكن لما بقر بتاعك start, you know, disturbing me, destroying my farm, and so forth,
there is no guidelines, there is no arrangement, there is, then it become a problem. So I will yell it back to you. Yeah, I'll zoom a little bit into that Abgar thing. Yes, it needs to be. It needs to be يجرم لابد انه يجرم بحيث انه انت تكون عارف انه انت بتقدم ابقار بتاعك انت عارف ان عندك مشكله فوقه. يا اخي اذا كان بقر امبرر بقر بتاع امبرر ما باكل ورشال بتاع الزول. I know some people يقول لا والله يمكن امبرر يمكن بعمل ابقار بدواء. No, wait a minute. That is not the idea. The idea is the fact that Ambororo by himself, knowing when he let Abgar بتاعه ياكل ورشال بتاع ناس هو ذاته خايف من نفسه انه ناس دي can take revenge on his Abgar بتاعه, and that is his livelihood, and he knows انه حاجات المزروع ده livelihood بتاع الناس دي. That's why you don't see بقرة بتاع أمبرور قبل ياكل مزارع بتاع ناس. أمبرور have been coming and roaming غرب الغزال بالترتيب. موسم النايد كل من بجاي, موسم تاني كل من بسايد التاني. But you never heard a shakwa. At least not for me. I've never heard a shakwa. من زمان until now إنه ولا ناس أمبرور جاسن الفادي جا أكلوا مزارع بتاعنا. Never heard that. But guess what? We hear it among ourselves. جماعة ديل جبا أبقار بتام أكلوا مزارع ولا جت كرب كله. And no one is قبل يحمي مزارعين. الجنوبين المزارعين, no one is defending them. الدولة إياها والحزب الفاشل والحزب الأجنبي والأشبالية بتاعهم they don't have time إنه يحمي المزارعين. وزارة الزراعة اسم لملء البطون تقريبا. لما يسخن مام يمشي لمنظمات دولية يشحت منهم بذور بتاع شوية بتاع الذرة ولا حاجة يجيبوه يوزعوا شوية. That's all they do. Because if they really care about مزارعين بتاع الدولة بين المواطنين في الدولة لأن ده جزء من عملهم, لأن المزارعين لما يزرعوا بيساعد حتى وزارة الزراعة إنه يوفر الغذاء, لأن وزارة الزراعة بيكون عنده فيه مزارع بتاعه وحاجات دل زائد حاجات الشوية من بيسموه المزارعون في شكل أفراد. This is small businesses all will work, and الجنوب بيكون مكتفي اكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية, من ناحية الغذاء ما في. There's no حماية. العجب إنه وزارة الثروة الحيوانية ولا whatever you call it ما قبل يحمي أبقار يمشي أي محل, ما إنه أبقار يعملوا كيف, إنما ما عنده صوت في whatever أبقى بحصل في أبقار, لأنه شوية مجرمين جنرالات من الحزب إياه الحزب الأجنبي كويس ومن الجيش اللي بسموه شنو SSPDF بتاعنا, okay, now are now commanding أبقار. ما عندهم في الجيش في عساكر دل أهله. So there's no command and control هنا. They are commanding أبقار. They are commanding شوية ناس يحركوا أبقار. يعني بالضبط زي عمليات عسكرية. يا منغاراي لم 500 لم 3000 ودي متجاه فلاني. يا كوالاي لم 200 يا جماعة أنا ما ديت ناس. We have made this clear. أنا ما against anyone. It is the manipulation, the intensity of the manipulation that has been bestowed upon you يا أخواني ويا أهلي رعاة البقر. ما كلكم, لا أنا في ناس بارين وما بقار, ناس توباسين وما بقار, في عندك ناس كتشيبو إنه ما بقار, ناس بابان إنهم شوية بقار, ناس الأبو أبقار ناس نواك لأسباب وريحهم حتتين
كلام ابقار. لكن انتوا الماجوريتي اللي شايلين ابقار دل you have been manipulated. بالذات انتوا الحزب الاجنبي بيمثلكم بالكثير، يعني هم كتار هناك. they are manipulating you. مش مجرمين اللي بتاعهم هنا عاملين في politicians دل they are manipulating you for their own personal gain and benefit. It has nothing to do with you. They've made sure انه راسكم تتصدموا باقي 62 ولا 63 قبيله الموجود في جنوب السودان and they sit back and watch. They sit back and watch because they are living their life. مرسلين نسوانهم يوم السبت يمشوا نيروبي شوبينج، يأجر لهم طيارات شارتر، يمشوا يجوا راجين، رسلين دبي ماشيين وجايين وحياتهم ماشي، قاعدين ياكلوا ايش فاخر، قاعدين ياكل لحم من دبي، وانتوا ويقول لكم انتوا تعبانين بأبقار لافين. وقدر ما تمشي في اي كورنر تلقوا كل زول is calling your name and you don't even understand why. How did it all start? So التجريم هيكون جريمه لازم يخطوه في قانون انه تموف ابقار بتاعك بقلت سنبله كده، تلقى نفسك شالوا منك 50، شالوا منه 100، بدل ما تقول انك تدفع 100 ده عشان تزوج بو جنا مره لولدك، تلقى شالوه حكومه شالوا فات بو. And how many times will you be doing that? Before you know it, your alpha bugger is gone. ولا ال 500 اللي كتب ده body is gone already. والا كمان كلمتين انا قلناها قبل شويه لو تتذكرتم، ارجع تاني رجع فيديو ورا لما نخلص، رجع ورا ارجع في المحلات دي القريب half an hour back. You will hear what we are saying. ما قاعدين نوعد، ما قاعدين نوعد، مش وعد، ما قاعدين نوعد، يعني ما قاعدين نقول كلام التحديد وحاجات. no. But you push someone so much. أنا قلت في الأول لو أثرت سمسم زيادة بطلع زيت. This will be it. If you don't stop yourself and cut yourself loose من manipulation بتاع الحزب الأجنبي والقال حاكمين في J1 والأشبالجية بتعمل في جنبهم دل المخرفين already خلاص دل, you are setting yourself up to be distracted, to be destroyed. You'll destroy yourself. You're setting yourself up to be destroyed. You need to cut yourself loose من جمادل. ابتدي يتعامل في نفسك انت مواطن زي ما تدار تعيش في جام الوقت بتاعك، في جام حاجات بتاعك. عارف انه في ناس كمان في التهاد شجره بتاعهم هناك في جام مزرعه بتاعهم بتاع جدهم من دارين يعيشوا نفس الحياه. تقابلوا في مدينه هنا اخوان واخوان ويجوك بيجوا يشتروا منك حاجات، تمشي تشتري منهم حاجات. This is the way we should be living كجنوبيين، اخوان واخوان، مش نقعد calling names. And calling names has a reason. The reason of disunity are these bits that we are putting down. These bits that احنا قاعدين نتحدى فيه ناس مطبلاتيه بتاع الاشبالجيه وبتاع الحزب الاجنبي والفارات اللي في whatever you call them يجوا يقولوا كلام ده كله غلط عشان نجيب لهم بالصوت والصوره ناس من داخل الجنوب وفي الشارع العام قاعد يقولوا الكلام ده. We don't make up stuff. We are not here in Zoom TV to make up stuff. We are here to zoom into reality. No matter how tough that reality is, we will zoom into it. Like I say always, I zoom in, you keep zooming with your telescope, using your telescope to zoom in, you will end up seeing a microbe. And of course, when you see a microbe, you start developing a vaccine or an antibiotic or whatever to get rid of it. That's our aim in Zoom TV. We leave no stone unturned. We're not experts, but we make sure the little bit we put our hand on, we will zoom into it until we see nothing, or we find a virus, or we find a microbe. الناس تعبانة، البلد كله منتهية because of this stuff. الناس ما قادرة تفتح خشمة because of this stuff. والمطبلاتية يفتكروا البلد ماشي كويس لأنه this stuff is being used against people and people are going quiet and cocooning within their own
As a result, we are disunited. احنا ما منصهرين في بوتقة واحد اسمه جنوب السودان. احنا منصهرين في بواتق صغيرة 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 اسمها قبائل. انا انتمائي اقوى لقبيلة بتاعي من انتمائي للدولة. ده معناه شنو يعني؟ ده ما كان بالقصد لكن من الممارسات. وانا قلت لكم انتوا اخواني بالذات, let me call a name here, انتوا اخواني بالذات الدنكا. You guys are the victims of the miscalculations, manipulations, and multiple good for nothing policies that is being generated within J1 and Ashbelje Badam. You've been miscalculated. You've been manipulated. That's why everyone is calling your name, because you yourself don't know what is going on. And I'll say it again. You've been told you're privileged. Directly or indirect that you're privileged. انتو شعب الله المختار. No. وباقي الجنوبين ديل ما مختارين ولا privileged. You believed in it, you went on doing things because you know that you think you're okay. They are not okay. هنبقى ندعك في الموضوع لمن يبقى نظيف. You need to cut yourself loose from J1 and الأشبالية. واصل يا أخوي. كلامنا كتير ما بي. We invite people start coming in. Yeah, we that can is do good. We start to see some reaction. That is fabulous. Someone said something that is kalam question. Let me tell you one thing. If you don't understand what we are talking about, I will encourage you to go watch the first part, and then you come and watch this part. Then you will realize it has nothing to do with individuals or communities or anything. It is the reality of the facts that we have in South Sudan. We're trying to undo this stuff so that we can unite properly, so that you and myself can continue to call ourselves Nasib بطريقة إنه ما فوق أي حاجات من وراه. مش أنا نسيب في وشنا وأنا نقلب بهناك, أنا كلامي حاجة ثانية وأنت تقلب بهناك تقول مندور ده وأنا نقول لك ده بقى كلام. No, نكون نسبان بجد في وش ومن ورا وش. So I will encourage you عشان ما نناقش. It is not about individualism. Go watch the first حلقة and then come watch this حلقة من أول. Then you will understand where we are going with this. Why do we need this? This is for مصلحة الجنوبيين كلنا, including you. Thank you so much. This is quickly on that note. This is a language of intimidation, and we will not tolerate it because we are one people, and we have to address ourselves in respective way. Zawajna minnakum zawajtu minnana. You know, if we want to be one people, we must refrain from those language of intimidation. It kalam kois. Are you gonna teach me how to talk seriously? No. Nasib, I hope on your next comment you will say something much better. You know, yes, this is the language that if you yeah, these are the things we talked about. Managing it kalam for Australia. Let's talk here. Why is it Juba? No? Why must we go and talk in Juba? في شنو في جوبا لازم الناس يتكلم فيه في جوبا ده؟ Why? تعال نتكلم في استراليا. Okay? كلام تعال ليه في جوبا وتعال ليه في that's not correct. يعني في جوبا عشان ما هنتكلم حتى. لا انت ما هتلقى فرصة تجي تتكلم معايا قدامي. But these are the realities of us, Junubin, is that we don't want to tell the truth. When we talk about the truth, then you begin a lughat del. تعال في جوبا ما تقول لي تعال في واو. لونوها حتتين. قول لي تعال في واو. Okay. I'll take the other one out. There's this one frozen. I'll take it off. Yep. Yeah. That's good. That is
there is something going on. The video is coming under attack. Please. Yep. Share and like. But this is what we talked about it last time. Ta'alena fi Juba, you know. Come and talk to us here if you are a serious Nasib, you know. We are having a healthy conversation. Raya Lakar. We'll give you a chance in a moment. We will post the link, and we want to hear your perspective 100%. No disrespect, nothing personal. But this language of intimidation, we will not take it. We will not tolerate it, you know. So this is something to make it clear, and this is part of our decorum. Make your argument stronger, but don't come and intimidate me. Oh, Anna Balgak. No. You know, that is something, cross it off. Let us carry on with our conversation. You know, the link will be posted. Nasib Deng, still we call you Nasib, lahadi mind you prove otherwise. So, you know, the link will be available. If you are patient, just hold your horses. We will give you a room to come and, you know, let us use logic here. Okay? Thank you very much. This unity is not gonna come. ما في وحدة في جنوب السودان هيعمل نفسه ما لم انه يكون عندنا جيش قومي، لدينا قوات نظامية، جيش، جهاز أمن، استخبارات، مخابرات، شرطة، حرس السجون، دفاع مدني، حرس الصيد. When we say قومي, we mean in its character, in its composition. Okay? تشوف فيه ألوان الطيف بتاع جنوب السودان كله. جنجل غولي، مورلي، بينغا، Balanda, Zande, Dinka, whoever, you name them all, okay? You see them in the composition. Majesh bitayinga. Okay? Let us go there again. Majesh bitayinga. Majesh bitamatyanganyor, odud kubeny, o musharife. No. Jesh in its composition. When you see them, you see the mosaic. You see the mosaic of South Sudan. Okay? كل ألوان الطيف بتاع جنوب السودان بالتمثيلهم بيكونوا موجودين. Okay? حتى لو إذا we have small tribes in Western Bahr al-Ghazal or in Equatoria or wherever they are, تمثيل بتاعهم يكون موجود. Okay? We have one of the third minority tribes in Western Bahr al-Ghazal, Jangal Gule. They are belong to Gosinga. Okay? لكن أنتجت أفظع وأشجع القادة العسكريين. Okay? General Dakumi. Okay? So I was taken by surprise, and a lot of people who are in this show and who are gonna watch this video, maybe they never heard about Gabila ismu Jangal Gule. Okay? فهيتا بسموه Gosinga أو ديليبا. Okay? And أنتجت لنا من أفظع القادة وأشجع القادة General Dakumi. This is from a very small tribe in South Sudan. لكن somebody with military capability, okay, and mentality and intellect is capable على أساس إنه يليد جيش بتاع جمهورية جنوب السودان، الجيش القومي اللي إنه all of us we will feel proud of. okay? مش إنه شوية غجر زي إنه موجودين في جوبا، اللي إنه كان قالوا له صفا وما بيعرف يعملوا بكرين اليمين ولا بكرين الشمال، يقول له أثبت وما بيعرف يثبت، يقول له اعمل بوش اب وما بيعرف إنه يعمل 3 بوش اب، ودبابيره كتفه ده ثقيل من الدبابير. كويس؟ بطلوا الوهم وبطلوا الهبل اللي انه بيحصل في جنوب السودان ده. اوكي؟ عايزين جيش قومي، عايزين جهاز امن قومي على اساس انه يكون فيه القادر. لما انه when we talk about the intelligence، الاستخبارات والتخابر، اوكي؟ intelligence. Seriously, the جيش عايز سلاح، the جيش عايز دبابة، the جيش عايز to show off
بمسدس بتاعه. No. They are unknown. You know, they are invisible. You don't see them. You don't hear about them. You don't see their carnet. ما في زول بيعرف شكل بطاقة بتاعت إنه المخابرات الأمريكية لونه شنو، ولا الام 5 البريطاني، ولا الكي جي بي شكل البطاقة بتاعهم لونه شنو. لكن لأنه بلدنا في ناس متخلفين، في ناس جهلة. They don't understand the intelligence itself. That is why بيوصفوا بطاقاتهم في كل مكان. That is why شالين مسدسات تحت البدل. يشوفوا مرتك سمها ولا أختك ولا بنتك أنت ماشي معه، ده أو مهمة بتاعهم عايزين يجي ينهبوا. They torture people. They have blue houses. They have bad places to torture people. لكن the concept of intelligence, you bring stupid people and you appoint them as intelligence officer. It is about intellect. Yeah, I am saying it وانا مسؤول من الكلام ده، لانه التمثيل اللي انه موجود في بلدنا. You feel sorry لما تشوف ضابط بتاع المخابرات والاستخبارات. انا ما بعرف فرق بينه وبين المخابرات والاستخبارات ذاتها، الاستخبارات العسكريه والمخابرات اللي انه مسؤول من information gathering. You cannot tell لانه كلهم they are showing off with their gun. Okay, so لما يكون عندنا جيش قومي، جهاز امن قومي والشرطه وما شابه ذلك، first of all they show موزايك بتاع South Sudan. Okay, مش انه 90% قبيله واحد و10% باقي قبائل بتاع جنوب السودان. This is a no مرفوض. Okay, يجيبوا طلبه خريجين بتاع جامعات من قوميات اخرى، يودوهم يدربوهم سوا، يقوموا يخرجوهم ضباط بدبوره واحد، واهل البيت يخرجوهم برتبه برتبه رائد، برتبه نقيب. What is this? Okay, something is not right. Something is not right, and that is what is causing this unity. And when we talk about it, they want to come and tell us, you know, اتكلم كويس. والله أنا بعرف اتكلم كويس. أبوي وأمي ربوني علموني إن أنا اتكلم كويس. You know, so much at the age of 50, you want to come and teach me على أساس إنه اتكلم كويس. No. إذا أنا كنت ما بتكلم كويس، أنت ما جيت إنه عشان تسمع كلامي. You didn't react to الكلام بتاعي. Okay, so therefore this language of intimidation، وده كلام احنا قلناه في الفيديو السابق، تعلينا في جوبا. It must be scrapped. لما يكون في جهاز امن اللي انه بيمثلنا موزايك بتاع جنوب السودان and they are professional in their training، كل زول بيعرف شغله، شرطه بيعرف مسؤولياته شنو، سجون بيعرف شغله شنو، المخابرات بيعرفوا مسؤولياتهم شنو، information gathering. They don't have to intimidate people, they don't have to torture anybody. Okay, المخابرات العسكريه بيعرفوا شغلهم شنو، سجون بيعرف شغله شنو، حرس الجيم بيعرف شغله شنو. Then we will feel proud على اساس انه ها ده بلد اللي انه بيمثلنا. لكن البلد اللي انه زول عنده حفله، اوكي، برايفت بارتي بيجيب جيش، اوكي، زول عنده دكان بيجيب جيش عشان انه يحرسوا الدكان بتاعه ولا هوتيل بتاعه or whatever. then شغل البوليس شنو، اوكي، زول عنده بقر بيجيب جيش عشان انه يحرسوا بقر بتاعه. come on, what kind of country you are talking about? You guys are living in Western Hemisphere. You are in America, you are in Canada, you are in Europe. Okay, you have seen it, how people conduct themselves, how people do things. Okay, ده شنو يا أخي، ده شنو الهمجية ده. Okay, what are you doing? Are you proud of what is taking place in the country that we call our country? Abuse of women, abuse of children, abuse of elderly, abuse of power, abuse of everything. Are you serious? Then why you are living in this Western Hemisphere? Go back and live there. Yeah, why you are here? Go and live in this wild, wild West. Okay?
تعمل لنا إرهاب. تعال لنا في جوبا. إحنا هنجي في جوبا. But on my own term. When I want to go to Juba, I will go on the time that I want to go. But it will be stupid. على أساس إنه زي ما إحدى الإخوة بيقول to disappear behind the counter. لما بجي جوبا, I will come from somewhere. Yeah, and this is a serious talk. So, جيش قومي. لكن as long as إنه في دودكو بين في متيان أنيور في منو مش عارف الأسامي الكثير الجلالات العسكرية in native language. No, this will not bring unity to our country. When you are out there in the night, they ask you, أينغا? Oh, come on يا أخي. What is this? Huh? حتى الحبشي بيقول أين رانابا الله يشتمو يقول ويجموك رانابا نوتمين. What is this? This is the country that you are proud about it. You have been to Ethiopia. Okay? في زول بيسألك بهامهاريك ولا بيسألك بتغرينيا. You have been to Uganda. Do there is anybody that's asked you in Buganda? You have been to Kenya. Either English or Swahili, because those are the official language in the country. But how many tribes are in Kenya? How many tribes in Uganda? How many languages being spoken in Ethiopia? Okay? السودان في زول بيسألك بيقول لك بروتان فور ولا بروتان محس ولا روتان هدندوا ولا أي حاجة. When you come to Khartoum, come on يا أخجل وينو دولة؟ ما في دولة بتاعت قبيلة. It will never be a دولة. ما هيرتقي لمستوى بتاع دولة ما علام إنه نقول أنفسنا إحنا شعب بتاع جنوب السودان. This is the عقيدتنا. They always سم قبيلة بتاعتنا. لكن as long إنه مجموعة معين بتضيع على أساس إنه دولة أينغا, it will never evolve على أساس إنه يصل أي مرحلة. That is why في كل المحافل الدولية we are failing. We have been rejected. يطردونا من East Africa. يطردونا من everywhere wherever we go. خليك من علاقاتنا مع الدول العالم الراقية. اوكي ده بسبب انه المستوى الهابط ده بسبب المستوى البعيد ده بسبب الغجرية والهمجية. اوكي so this is something must be scrapped. اعطوا فرصة للشعب بتاع جنوب السودان to come with their beautiful color. Let them contribute, all of us together, so that to make this country beautiful like America. We can make it better than America. We can make it better than Israel. But with this mentality بتاعت كشمبيت, and that will take us to the next segment بتاعت المحسوبية والمحاباة. That is something a little bit different. I will yell it back to you, brother Daniel. Zoom in. Let me zoom in a little bit. شوف. This intimidation will never work. إذا كان بيطلب منك تقتل أهلي كله, you do it. But guess what? As long as أنا بقوم صباح كان نفس طالع نفس نازل, you will never kill my ego. Let me repeat this. Martin Luther King said, if you cannot find something worth dying for, then you have no business in living. خلينا نقوله بعربي. لو انت ما قادر تلقى حاجة له قيمة, له what is it? له قيمة مهم للغاية انك تموت من اجله, then انت اصلا ما عندك اي business عشان continue تعيش. نزوم فوق شوية. لو اصلا انت ما عندك اي قضية حقيقية بجد انت مستعد تموت فوقه, كويس, حتى لو بيقطع رقبتك انت بتقول قضية بتاعي زي ما هو يقطع راسك برا, يبقى انت عايش افضل لك انت ميت منك تعيش. خليني اقول حاجة, ازوم شوية في كلام اللي انت قلته. حتى ثقافيا كلكم بتتذكروا مسابقة كان يتعمل لأجمل ناس في أفريقيا, جمال في أفريقيا. هنا طلعنا تيش.
Because what you did, you decided among the 64 tribes of the Junub Sudan, مشيت شلت جماعة بتاعكم وديتهم. It is there. It's out there on Facebook. أشياء الناس في إفريقيا مسابقة بتاع أشياء الناس في إفريقيا هنا طلعنا فيها تيش. إذا أنت عارف منو طلع الأول فيه؟ من حيث الجمال أجمل ناس في إفريقيا. Which I believe هنا في الجنوب we can qualify to be number one في أجمل ناس في إفريقيا. مش ترى في رواندا. لكن عشان انتوا خزلتونا مشيتوا لقطوا لكم شويه ناس عارفينهم وديتوهم هناك طلعنا تيش ومكتوب فوقه في فيسبوك. You guys go check. I'm not making up stories. عشان ما تيجي تقول لي قال انت قاعد تتكلم في شنو؟ امشي. This is other stuff. Because if we were united لو كنا متوحدين all this stuff ما كان بيحصل. Everything would be بمناقشات في ناس في اللجان وناس بيقعدوا وناس بيعملوا حاجات. ما تقول لي يا اللجنه الفيو لو فيو 5 الاربعه من قبيله واحد. What kind of لجنه is that؟ ولا لو فيو 50 الكم 30 من قبيله واحد. So this is not the kind of لجان I'm going to أقوله. لو أننا متوحدين we will do a lot much better. This Junub will move on fast like this lightning speed. أنا ما قاصد هنا individuals. النسبان ولا أهلنا من الدنكا ولا النوير ولا من ياتو قبائل. That is not individual thing. I'm talking about المارق الموجود مسمى نفسه نظام وحاكمنا وضحك عليكم. الحزب الأجنبي ولا أشبه الجيه بتاعه وبأجهزة بتاعه الكل يتكلم فيه ده. These are the أسباب that part and parcel of أسباب that disunity in our country. That's why جنوبين ما متوحدين. يتحدد واحد كيف؟ أنا نقعد معك هنا إذا مش عملية اجتماع في كورنا برك. أنا جاي من مصر. عرفنا هنا chapter في مصر. الchapter اللي كان معروف قدام الناس كله ده was one chapter براو. There was another chapter underground. So what are people talking about? تحديد وعيد وكلام فارغ وما أعرف إيه وكل حاجات دي. ما أنت لقيت ناس قاعدين يتكلموا حقائق اللي بيخلي الناس يتواحدوا. أجيف مع الناس يقول اسمع يب أنا شفت حاجات دي. أنا شخصيا أنا ما قاعد أمارس حاجات دي. I need to help find a way to help so to get rid of this stuff because it is أجمل إنه الجنوبيين يكونوا مع بعض متوحدين وهنا شفناه مرتين في تاريخنا بس. في أيام صوتنا للريفرندوم وفي يوم رفعنا عالم. Wouldn't it be nice إنه نحن نستمر نكونوا متوحدين في حياتنا اليومية أو تضحك لي وتقول لي إحنا متوحدين يا وحدة. إذا كان في جوبا you cannot even talk to your friend freely إنه الدول العالم ماشي كيف ولاسا شنو قاعد بحصل في البلد. سميتها في راديو مبارر راديو جوبا قال وما عارف راديو جنوب السودان قال ولا تلفزيون السودان قال كده يناقش كلام ده بكرة نفس الليلة يجيكوا unknown gunmen. What kind of life is that? Is that unity? It is because كل زول خايف من زول الثانية. And who are the cause of that? الناس اللي خط التربية اللي فينا ناس اللي قاعدين فوق الحزب الأجنبي مع شوية ده الجيش بتاعهم مش جيشنا الجيش بتاعهم المسمين الجيش بتاعهم أوكي مع الأشبالية ومع شوية politicians اللي حمهم بطونهم يمشي يضحكوا لناس في البلد والناس في البلد ما فاهمين أي حاجة من جايين جو مدينة يتصرفوا بس كعادين. دي التصرف ده غلط في المدينة والناس يجي في جو مدينة ملخبطين وشوية جنرالات who are no longer commanding عساكر بتاع البشر. They are now commanding أبقار because they are now just sending عمليات أنقل أبقار من هنا لهنا from point A to point B. وشوية ناس هناك أديله يقول لهم اللي يقول لك أنا من بعد كده أنا دينك محل فلاني ولا أنا نوير بتاع محل فلاني but we never hear أنا بلند بتاع محل فلاني.
And if I become balanda mahal filani, it is within my region, within my correct ancestrally region. Balanda Dunsberg, Balanda Bagari, Balanda Nagara, Balanda Waref, that's it. But I will never be Balanda Bor. Hey, ما تغلط ما تلخبط في الاسمين. في Balanda Bor عندنا. لكن I mean the Balanda Bor في جنجلة. Bor في جنجلة. I can never be Balanda Malakal. I can never be Balanda Juba. I can never be Balanda Rajaf. I can never be Balanda Nimule. I can never be Balanda Yei. Because there is nothing that I can assert myself like that. Nothing. It makes no sense. It has a plan. If I assert myself like that, it means I have a plan. I have a hidden plan. I have a hidden agenda to put out. We've said a lot of things. We zoom into a million things. And none of the crap that is being uttered in masses will stop us zooming. Because I, Ndiranda, I have found something worth dying for. I found South Sudan. I found that my unity as a Junubin is worth dying for. So I have business in living. Take that in. Understand it. Not everyone is enjoying their life, Balubat. If you think enjoying your life, Balubat, will make you every now and then people are telling the truth and you just like, you know it, you know everything about it, and then you just go like, تعالنا في Juba. من غير خجل ما تقول تعالنا في واو ولا تعالنا في ملكال. وجوبا دي شنو اساسا تعالنا في جوبا طول الوقت؟ ما تعالنا في واو، تعال في ملكال، تعال في رومبيك، تعالنا في هاويل، تعالنا في نيمولي، تعال قول لنا كده عشان نعرف انه ولا كل المخارج ده فيه حاجات فوق بيحصل. But this is not about individuals. حتى security personnel, في national security, it's not about you. You've been manipulated. You've been taught false policy. You guys are securing, the country. اختلط عليكم الأمور. انتوا متعاقدين. انتوا جيش who are, watching over the country, the whole country, the border, or you are intelligent officers who are supposed to be gathering information that will help maintain the order in a nice way, even without the citizen knowing that this is happening. اختلط عليكم الأمور كده. اختلط الحابل بالنابل. That's what you are doing. أنا ذكرتكم مرة الفات. You remember well زي ما حالنا في وست أفريقيا بيقولوا. Remember أيام نميري وجميع الأجهزة الأمنية بتاعه. What happened to them the day Nimeri was ousted? شوف ورال دوشكا you name it ويتزا name حاجات اللي شغالين في جنبكم كله ده will never save you. So you better start reconciling with the people right now, because this الحزب الأجنبي والحكم الموجود الحكومة الموجودة هسه is about to fall, and it will be falling by us the people of South Sudan, including ناس have been manipulated, including you. أنت قلت لي أنت النسيب وتعليه في جوبا. You will be spearheading the falling of that government. وكلنا كمواطنين مع أفراد جهاز الأجهزة كله, if you reconcile yourself now, when the time comes, you'll find yourself في الصف بتاع جنوبين مواطنين. عمر البشير قاعد 30 سنة. عمر البشير ضمن الجيش السوداني من جنرالاته لآخر ضنب في الجيش السوداني كلهم جبهجين. What happened? الشعب مرق شارع، جيش زاح في كورنا لما نفسه ما شعب. شفتوا اللعبة لما نفسه ما شعب مشى قدام. So remember حاجات ده. So no one will هيخد كتنا في خشمنا.
We will always be truthful. We will always not make up a story. We will always know exactly what is going on. We will pick up exactly from real life, bring it out, put it on. We will discuss stuff with what is going on. لو عندك قلبك انت اي مشاهد اي زول بشاهد فيديو ده بعدين بعد بكره في السنه الجايه بعد مليون سنه لو قلبك انه الجنوب ده يكون ده فعلا ده الوطن اللي بيسعنا كلنا بطريقه جميل واجمل ها we call it rainbow اكثر من South Africa, then you need to start noticing this stuff for yourself, whether this stuff are happening. If they are happening, start preventing yourself from, stop yourself from doing it, and start talking to some people. من خشم لخشم من عدان لعدان, maybe a small minute they will make sure it will go ahead, it will get rid of it. شكرا يا ريكوجو. Go ahead. I yield the floor to you. Thank you. افتكر Nasib, you see his comment there, so yep. that is much better. Thank you. Attack what? Yeah, Lakin, let me go back. We don't share stuff that happen on other network, but it is very, crucial that we reflect to it. I was on Mujassib show yesterday, and there is a Zande young woman. She spoke about she was born during the time of war, and she grows through this time, and now she's a mother. She have few kids, and now this war continue. Okay. Brother Albert Anur, if our language will be moderate a little bit, that will be okay. We have to express ourselves, but if we can be more diplomatic, that will be well appreciated. So when you think about it, this young Zande woman, she spoke in the language. I got a little bit of her message because I understand Zande a little bit, and somebody came and translate what the summary of her speech. Okay. الحرب بدأ سنة كم؟ سنة 83. اوكي. من 83 ل 2003 ده 20 سنة. 2013 ده 30 سنة. اوكي. 2020 الجنرال ولدوا في بداية بتاعت هذا الحرب. على الأقل they are 37 years old. اوكي. Let us say البنت ده ولدوها في 84. So 36 years old. Okay. She's a mother. How those الحزب الأجنبي اللي إنه قاعدين في جوبا الجسوا على عنق شعبنا. Okay. How do they feel about it على أساس إنه الجنرال ولدوا من سنة 83 دشمان في راسه. War continue. Okay. through CPA ذاته الخمسة سنة شوية بتاعت البريك بتاع CPA ده الحتة اللي إنه هم شربوا فيه موية شوية, and then war is start break out again. What is this war for? What are we fighting for? Your apologies accepted, brother Albert Noor. Thank you. Yeah, what is this war for? How do you feel about it على أساس إنه المرأة لأنه عمرها 36 سنة دلوقتي, and there is some of them about the same her age. They might be watching here, young women, young men. Okay, from war to war to war and continue. And the way how when you look at it at the horizon, there is no hope this war gonna come to an end very soon. How do you feel about it? Okay, the abuse that the Jalaba did for us, the discrimination, the injustice, ومش عارف ايه. Now الوضع اللي انه احنا بقينا فيه أسوأ من وضع بتاع جلابة. Okay, how do you feel about it? How do you reconcile with that? And you want other to come زي ما انه brother Albert Anur put it. Okay, بتكتسبوا أمهاتنا, أبوهاتنا, بناتنا, أخواننا, بتكتسبونا ذات الرجال. ما اديتونا فرصة just to be humiliated على أساس إنه you are nothing, you are nobody. Okay,
We sleep with your mother, we sleep with your daughter, we sleep with your son, we sleep with you zato. Inta begit haja baiz muntahi. Okay? And you want me to smile in your face to say, oh, Junub balad kwais, let us live in harmony. How are we going to live in harmony? What is it? يعني حتى لو إذا قلبي ده بقى ميت زي شنو. Okay? If I don't have heart at all, with all this you are doing it to my people. Okay? I have to put a smile, fake smile on my face. Like Waniga going somewhere and getting on your knee, talking about peace and unity. What a hypocrite. Equatoria, the whole Equatoria are crying. Nuswan bitat Equatoria ma binumu lelo nahar. They are collecting money, they are soliciting money to help their people. Okay? And Waniga is going somewhere in South Sudan. Clown. Yeah, I call him clown because he's just a puppet. Somebody with no principle, somebody with no value that he can die dignified for. Okay? To go and yamshi amala tamsiliya al-hazil da. Okay? What is this? What is this? Okay? Inta ibn min abna bitat Equatoria. I better have to die with my dignity. Okay? Get killed by Matianganyor because I am a Facebook fighter. I am social media fighter. I am exposing the government. I am telling what is happening. Min ma'inno tumut fatis. Yeah, min ma'inno tumut fatis. Yes, I am not in a position al assassino to raise arm or gun wala satur wala ya haja ashakil. Lakin this is the list I can do. I can create awareness. I can make my people aware to understand what is taking place in the country. A detail بتاعت حاجات الصور ده. Some people in South Sudan, they will not see the whole picture, the way how we are breaking it down here. We are zooming into it. ده مسؤولية كبير. وحدة هيجي كيف في جنوب Sudan, and the whole region of Equatoria is crying every single day. What are you doing for them? Okay? And you talk about unity. You talk about salam. Salam بتاع شنو? وينو? Still, people are in unanimous camp. المجلس الرئاسي قال إنه فيه 6 نائب رئيس. Did they ever thought about visiting unanimous camp قال إنه في Juba? خليك من الفواو في ملكال, wherever they are, just قال إنه next door to them. Okay? Thanks to Garang Mabior, the young Garang, who decided to go and visit those people to cheer them up a little bit. And he walked away from Al-Hakuma Al-Kartoniya. Okay? لكن المجلس بتاعت الرئاسة ده حتى إنه المعارضة IO leadership, ناس عبد الباقي, ناس منو, did anybody of them thought about visiting those people to go and encourage them to show the act of solidarity? No, no. So as long as عندنا دولة بتاعت محسوبية, دولة بتاعت كشمبيت, okay, that will take us to the next segment اللي هو إنه لما إنه الدولة بتاعت ممارسة المحسوبية والمهابة, لكن المؤسسات بتاعت دولة يجرم على أساس إنه this is a no-no. You bring people based on their merit, based on their qualification. ما في حاجة قال إنه ده مرة أخوي ولا ده girlfriend بتاعي ولا ده صاحبي ولا ده chicks بتاعي ولا ده side chick or whatever ولا ده مرة خالي or whatever ولا تبع دفع. No, no, no. As long as الحاجات ده مستمر في دولتنا, this country will not go anywhere. And we have seen the example at the highest seats for the country. I don't want to be precise to mention name. You know where my brain is going, what am I thinking about, okay? بدأ من المجلس الرئاسي ذات المكتب الاستشاري بالنسبة لرئيس جمهورية وبمجلس وزراء. You can cherry pick them, okay? People, ناس أبيض ساكت, okay, was being given those great titles. They made history, okay? For the sake of some of them, I can say yes, some of them kawadir saririya,
and some of them معرسين بتاعت مؤتمر وطني بالأمس. They continue to use and abuse our system today. This country, there will be no unity. When أمثال تتكيو على إنه لا يعرف يبرتم العربية ولا الإنجليزية، ما في، أبيض زول ساكت بس، you know. Like one of the American anchors said, you know, it is just an empty suit. Okay, بدلة كبير كده بكرفتها فيه, it is an empty suit, ما في أي حاجة, you know, pointing them في المراكز المرموقة الكبير ده. الله كبار لمدارس بتاع جنوب السودان لأنه why we send our kids to school. Okay, عشان إنه بكروب كده زول يلاقي نفسه مستشار الأمن لرئيس الجمهورية، بكروب كده تلاقي نفسك وزير الدخان or وزير Jesus Christ, did I say that loud? You know, this is unhealthy. So that is why it is very important. Agumut got to zoom in. Those little things, we have to highlight them. People have to see it clearly. Okay, unity will not come unless we start scrubbing الحاجات بتاعت المحسوبية والمحاباة. Okay, يجرم يحاسب عليه بالقانون على أساس إنه لما يكون في دولة بتاع مؤسسات. لكن as long as الممارسات ده موجودة في أروقة بتاع دولة، جيب نسبتي، جيب منو مش عارف، جيب whatever, no, it will not take us anywhere. With Junub Sudan, unity will not come, and there will be no peace. There will be no stability. This, you know, turmoil will continue. I will yell it back to you to zoom in more, brother Daniel. Thank you so much. That's true. You know what? It's really funny. It's really funny that siyasat katman fas is what's being advocated in our country. سياسة كتمان فاس. إنت قاعد تكتب نفس ناس. بعدين يا ريت كان يكتب نفسك في إنك ما تتكلم في حتة معين. That would have been great. No. لا أنت نفسك مكتوم. حتى from what God has given you for free. الأكسجين. الساكت حايم في الجو. نفسك حتى مكتوم منه. Probably if someone noticed you breathing heavily, you're in trouble. ده حال الوطن. ده حال البلد. ده حال إنه القاعد في رقبتنا عمل exactly what Jalaba did to all of us. Today, they are doing the same thing. قاعدين فوق أكتافنا, and they are telling us, أنهنا, we are the problem. They are the problem. They are the problem sitting on our أكتافنا. Last week, I asked them, and when I say I asked them, الحزب الأجنبي الموجود عندنا في داخل جيوان والأشبال ديل, أنا قلت لهم لو if they have balls خليهم ينتحروا كلهم. خليهم ينتحروا كلهم. سم جماعي. But because they don't have it. ده الشعب كله كرهك. الشعب اللي قبل يقول لك انه ايتا زول بتاعنا ايتا ولا ان مؤيدينك دل بس شويه قاعدين يحاول عشان ممكن عارفين لو قالوا كلمه ثانيه جمله خلاف ده انت هتمشي فيهم بالمقص. النون كان مين كل الحاجات دي هترسل فيهم. انت كده اصلا مطلع عينه، انت مجوعهم، ما مدين واحد، ما مدين وما كل الحاجات ما موفر لهم اي حاجه اصلا. او تقول لي قال شويتين الحاجات اللي انت قاعد تشحدوا من انا عارفين من الدول اياها وتجي تاخذ شويه في جوبا يمين وشمال تفتكر ان في ده الخدمه. That is not. That's not a service. That is nothing you're doing for your country. That's nothing you're doing for the people. ما انت عندك تجربه بتاع
Is it Dutku Beng Highway? The one Moya Shallow? Probably. Tendak tajir badak. We talked about it last time. So you're not really giving anything to anyone. You're not providing services to the people. It's the best guide. زي مرض عضال خبيث ولا عايز تنمو زيادة عشان تقتل الزول ولا عايز تتمهر عشان الزول يتعالج ويعافى منك. انت بس قاعد هناك. ما انت قدامك واحد الاثنين، يا انت مرض عضال وتكبر وتكبر وتقتل الزول اللي برا، او لو انت ما قادر تقوم تشرينك باك والزول اللي يتعالج منك. لكن انت ما قادر تعمل الواحد في الاثنين. انتوا ما قدرتوا تنتحروا زي ما انا قلت لكم because you have no balls doing that. Because if you look at the مواطن and فعلا حالة المواطن قام يوجعك زي ما انتوا قاعدين تدعوا، you would have كلكم كنتوا هتنتحروا. مش كده وبس، بامكانكم لما تخاطبوا المواطن ولا تخاطبهم ذاته كله بكلمة يا مواطن ولا يا شعب البلد وحاجات، لأنه كلمات دل has no meaning for you. You don't have meaning for this كلمات. You're only using it by force, by the virtue that في خطب بيكتوا كلمات دل فوق. If not, you don't even want to use it. You'd be saying something else. Okay? So ده الحالة. No one will stop Zoom TV that has embarked on the truth from its inception. We will explore every single truth we can find. We will zoom into every single thing. And we started it with خطاب الرئيس في اليوم المنكوب يوم 9/7 في السنة ده. Yeah, it's a question. I didn't. Yeah, you heard me right. اليوم المنكوب. And we explain it. Go back to that first video on the 9th of July. Yep, طبعا في كتار هيبتدي يقولوا والله ده ما وطني، هو ذاته أجنبي، شكله ذاته شكل كونغوليز، شكله ما أعرف شنو ذاته. Hey, you're free. And that's the kind of the country we want. Freedom of expression. Consider me a Congolese, consider me Marif, consider me Jalaba, consider me Maras Jalaba, consider me Khain, consider me Taharartani, Hajadel Kul Kalabalan. We scrap all this stuff off already. But Yom 9/7 Yom Manku. Not as much as it was for Yom 9/7 2011. Yom 9/7 2011 كان في لقطة كده. That was a sign. But after all, out of 100, it's like 99.9%, 0.98%. It was Yom Sah. Lakin straight after it, it's Yom Mankub. And you wonder, إنت ما قادر تحتفل حتى بالanniversary بتاع عيد استقلال. What do you think is happening? أنت بتحتفلوا من جوا مكتب، بتعمل خطاب ده بتسجله بالليل يودي لك في استوديو. What does that mean? It tells you a million things. Something is so wrong with the country. The country is done. And you are the root cause of that. Country is gone. And you are the root cause of the disunity of us, Muatinin, as Junubin. We are not able to coexist because of you. Because of your policies. Because of Anjahitat. Because you thought طالما انت كنت في الغابة 21 سنة then you have muscles to run a modern country. مع الأسف الشديد, if you run this country like you're running a Luwak, I believe this country would have been nice. It would have been better because I've seen Luwak with my own eyes. It is really, يا سلاميتا بكون شفت الطين بتاع أملاس قبيلما في جنب اللواك كل زي قبيلما مع الزريبة بتاع أبقار كده منظم بويتد بتاع منظم بلمو روستا بقر كده في محلات محدد. If you run that country like you're running Luwak, this country would have been much better. مع الأسف الشديد, you went into something nobody knows about it. It's only you in your own head. What the hell?
you know. And you're asking yourself why ما التمرد كتير في البلد. You haven't finished التمرد yet. Not yet. التمرد لسه قايمين. في جرات جايين. Don't worry. As long as you're running in this path, you keep on that path, there is more coming. And by the way, I will not be surprised if I hear تحت إنه عندكم في 2 هليكوبتر واقفين في مطار جوبا على أهو استعداد 24 ساعة طول اليوم، طول الأسبوع، طول الشهور، طول الوقت. ليه؟ ما انتوا you copy and paste everything من الشمال صح؟ ناس الترابي كان عندهم طيارة جات واقف في كل مطار من المطارات الكبرى 24 على أهو بالاستعداد، كابتن قاعد في جنبه بنوم بديوتي، واحد قاعد جوا واحد قاعد تحت. داك بنوم بقوم بيجي بطلع برا ده برش مش يقعد جوا هناك عشان في لمحة بصر لو أصلا عمل سيكنيك كلهم في جو الطيارة حسب بفوتوا. This will not be far away from you. You guys are about to go. You're a done case. Your case is finished. Your case, I scrap you, scrap a million things to again تعملوا, and scrap your government as well. Scrap حزب بتاعكم ده. You might say, oh, انت قاعد تحلم، انت قاعد في اوروبا ولا قاعد وين؟ You're just making it واحد تعلنا في جوبا. I don't need to go to جوبا عشان تسكراب you. لما انا جبت لك دولة ده انا ما كنت في جوبا. I voted here for you to be there, to have that country. تقدر ترفع علم هناك فوق. Remember we said it last time. مش بالحرب جبت الدولة. It was by our vote. المواطنين. The vote بتاعنا جبنا الدولة. What did you guys do? لا مقدر لكم انتوا دخلتوا غابة ويعني قعدتوا في بعوت وبتاعت مطر وعانيتوا فوقه وكل حاجة مقدر. But did you act based on that تقدير? You acted like wild animals. You acted like God has created you in that South Sudan to destroy the people. And by the way, you destroyed everyone. You did not destroy Nas Muhainin. You destroyed everyone. الست 64 قبيلة ولا ال 75 ال 64 قبيلة you destroyed all of them. You destroyed all of them. You left nothing. ما في قبيلة في جنوب you did not touch. If you don't touch, you will start something among them for them to start killing themselves. Rumbek is your best example. Have a look at it. Have you done anything about it? ورق شوف المعمل هناك. Did you do anything about it? Not as you personal, as the president or the leader of the country, but as a government. والأشبالية. Did you do anything? Zero, none, nothing. So wrong. مؤسسات حاجات نتكلم فوق ده. It is not lip. ده حقائق واقعية. ده حقائق شفتها قبل فرفركم أنا عارف انتوا قاعدين ناس بس ولا تقولوا كان في طريقة ولا بس نخش في الشاشة كده ولا في التليفون ده نقلة نمسك رقبة زمرته رقبتيها وقاعد. I'm ready to die because I have something worth dying for. I found something worth dying for. What have you found worth dying for? Nothing. Yes. Because the ideology اللي كنت جيبوه من غابة الله يرحمه القائد المقيم الدكتور قرن you scrap his ideology and you wonder I cannot scrap you. جنوب شعب بتاع جنوب السودان can scrap you في لمحة بصر. ما thank God you haven't even done anything. قالينه لو انت عملتها لو أننا عملنا ولا هيرجع لنا بطال. ما هيرجع لنا بطال. We'll scrap you today before tomorrow. So it is there. Enough is enough.
Don't see people and think people don't know what they're saying. في جوجوبا ده لو بس يعني لمدة 24 ساعة in whatever will happen within 24 hours يوم التاني nobody will remember it وبس أسمع الناس هيقولوا شنو هيعملوا شنو, you will be surprised you're still surviving في Juba. Because really South Sudan is Juba. That's what it is for you. Your government is Juba. That's why you find it too hard to leave Juba. If you leave Juba, you're going to Rwanda, you're going to Uncle Museveni. Uhuru Zatu Nagashek. Sometimes he doesn't even want to meet you. But يعني المواحدات بروتوكولات بس بيخليه يعني بس كده يمشي الحال. Should I mention example? Where was he? Where was he? Where was Uhuru Kenyatta في إحدى مناسبات كبرى اللي كان حصل في داخل جوبا؟ Where was he? يا رب قاعد في نيروبي. Was it too hard for him to attend? No. He could have attended. Celebration of Jabarona. Exactly. Where was he? He was in Khartoum. شوف Khartoum بعيد منه. يعني أنت بس ما أنا مرمى حجر منه. He didn't turn up. So you need to understand. You need to understand why things are not working. Why are you shamefully dragging our name down the gurgle? So يا أخوي احنا ممكن نقعد في كلام ده بمليون سنة. Really? Because we found something worth dying for. Yes, indeed. And Junubin, we found something worth dying for. We are teaching you, we are letting you know, if you haven't seen this stuff, you're ignoring it, really, turn around, you will find it. I'm quite sure كثير منكم هسه في جوجوبا ده يخلص من الشغل ده بس يمشي في الشارع بيسمع واحد من الكلمات ده. One of the things that we're saying, it is there. It is time you need to start thinking. What is happening? مش إنه ما في مواهي ده ما ده تبعيات. ده نتيجة لحاجات. زي الكلام الفارغ اللي كان جاء في خطاب اللي قال إنه يا أخي ولا كورونا يا أسا عمل لنا مشكلة وسعر بترول كرود أويل has gone down عشان كده ما قادرين ندفع مواهي للناس ويا ريت لو كان الضرائب اللي بيجمعوها من الحدود دل كان بيجي في الخزينة بتاع الدولة كان بيدفع مواهي للناس. Goodness me, man. Are you comparing apple and bananas or what are you comparing? The crude oil بالملايين. You cannot pay مواهي بتاع الناس. You need to talk about the few آلاف كان 200,000 لكم يمكن يا دوبك 300 400,000 يجمعوا لك كده يعني لو جاب منظم يجي يدفع مواهب بتاع ناس. Who are you kidding? لأنه you know no one will open their mouth and say a thing. Because you know يا الكلاب بتاع security وكل apparatus دل will jump on anyone who says something. So you went on and saying something like that. And everybody's going like نظام نزا حالي زاند بس يوجاك بس تام وتبتم تقعد بو. أخوي we even done موضوع طويل استنى ماشين لسه. Let's move on. I think it is about time to bring a couple individual because we can while we if ما في مشكلة. link if somebody I'll put the link out. Yes. And debunk whatever we are talking about, and we will continue zooming in. Yep. The way you come in, yeah. Yep. We did touch it already. موضوع التصميم بتاع وحدات العسكرية بأسامي قبلية مثلا نيور ضد كوبين مش عارف ايه ده ما بيجيب وحدة. It will never bring bring any وحدة, you know, like if I have interest I want to be في الجيش ده كيف انه اكون انتمي لوحدة اسمه ضد كوبين yeah ولا مثلا نيور, you know, it doesn't apply to me, it doesn't fit to me. وحدتك العسكرية شنو مثلا نيور ولا اسمه شنو, you know.
like what is it? Would they accept it على اساس انه يكون في وحده بتاعت جيش بروتان كريش اسمه باسم كريش ولا ببلندا ولا بمورلي ولا بجنجل غولي ولا زاندي ولا بكا ولا موندو ولا باري. Where is it gonna They take will us? not. Okay. They will not. It is not gonna take us anywhere. So that أسباب لأنه بيسبب ال disunity 100%. ما you know those little things. Like it is not little at all. مهم جدا جدا. Another thing, you know, when the president stopped using his native language, okay, this is his own backyard, this is his own community. There must be a faster interpreter right there. ليش شوف له قبلون يا راجل شوف له قبلون في هنا يترجم له بقى. Whenever what he said it in Dinka language right away, it should be translated live. Al assassino, this is Gablimainu Yunum, wala to be, you know, no. Zema who sukun kida. This should be part of protocol if he want to address a specific message to segment from the community, but he cannot elaborate. Aweno Zema Dr. John Bigul Biamel Salata. Alu Bigulu Bengelisi, Uberajao Batongonyan Shoya. وبعد كده بقلبه بعربي شوية so that all have to be in. So those are things, okay? We know it all. Lakin, we decide to zoom into them. Specifically, we are not going to elaborate more about it. Lakin, here is the brighter side, okay? What needed to be done? Hajat alino start happening, taking place, to bring Junubin together, okay? And we have a long list. Let us start with this one, okay? When the government, you know, لما يكون عندنا حكومة قومية يبني لنا مدرسة ولا مستشفى كليمنت دمبورو فاول, okay? What is wrong? عشان ذاته ناس مالوالجينيا ناس بتعاون كليمنت دمبورو ده منو يبنوا له مدرسة هناك, okay? أو يعملوا أكاديمية بتاع شرطة باسم كليمنت دمبورو لأنه ده الجنوب الوحيد ever unprecedented and it will never happen. ما خلاص history, okay? كان وزير داخلية بتاع السودان, okay? مدرسة ده ولا أكاديمية بتاع شرطة ده يبنوا في فلونياكير, يبنوا في أي مكان تاني, ما لازم إنه يكون في ووا ولا في الراجة ولا في مبورو. ده significant الحاجة لأنه بيجيب الوحدة بين الناس, okay? They may reject the name, لكن في النهاية إنه الحكومة بيكون عنده فلسفة من وراه. One example. Carry on, brother Daniel. Yeah, that example. حتى في أوان تشاندا ذاته ما تبني مدرسة ساكت للعلوم الإدارية سميه سامويل أبو جون, ما ده واحد من علامة, ولا سميه إليابا سرور, ولا سميه جوزيف لاغو. يس أنا فاهم أنت مشيت عملت جامعة في محلات كتير, بس بقية حلوة. طالما أنت عملت مركز بتاع الأبحاث ولا شنو والتحاليل في جوبا سميته مركز جون جرانج, أمشي أعمل مدرسة مثلا, أعمل مدرسة ولا معهد ولا جامعة عندك في بور سميه جامعة سانتورلينا أوريها. امشي في واو امشي اعمل جامعه جون جرانج هناك, وامشي في رومبيك امشي اعمل مثلا جامعه فرديناندو جواي هناك. بدل الناس. منو ما يعرف زمان انه لما كان تبادل الطلبه كانوا بيقروا سنوات العاليه كان بيمشوا في داخليات في الاقاليم الثلاثه. معظمنا عارفين نفسنا هسه because of that.
لما الطلبه كان بيقوم من واو ولا من جوبا بيمشي بقرا في ملكال، ولا من ملكال بقرا في واو، ولا من جوبا بقرا في واو، ولا من واو يقرا في جوبا في داخليات. وكل صيف فتره صيفيه بيكون راكبين لواري راجين في محلهم، يمشي يشوف اهلهم بيجي جايين. معظمنا يعرف بعض بالطريقه ده. كان ساهم في انه احنا كتار مننا في الوقت الحالي نعرف نفسنا. مشي بتاعنا لما ودونا مصر، الطلبه المشي في مصر معظمنا يعرف بعضنا في مصر برضه بالطريقه ده. لكن الصواد العظمى في تحت النظام الحالي، اذا يعني اذا ما في اي كلمه ثانيه يستخدم بس كلمه نظام، this is a no. it is different. ما هو تبادل ثقافي. احنا قاعدين نسمع تبادل ثقافي. تشاينيز يجيب مثلا يجيب لك الناس الجماعه بتاعهم بيلعبوا ناس جيش شغال، يجي يلعبوا لكم مهرجان وانتوا تودي لهم. ليه؟ لانه في تبادل ثقافي. مثلا تبادل ثقافي بين اوروبا ولا بعض دول في اوروبا، حاجات دول كله بيساهم في التعارف. ليه في عندنا ملحق ثقافي في السفارات؟ انتوا بس سالتوا نفسكم؟ ولا انتوا فاكرين دي الثقافات اللي بتاعينه بس في الدوله داك ده يعني يكون بس انتوا قاعدين وريتونا ثقافه هناك؟ No. الملحق الثقافي مسؤوليه بتاع the nephew to be sent away to China to Britain عشان يمشي just to enjoy life there. That's it. لكن شغل شنو الملحقيه الثقافيه دوره شنو؟ No. ما في. No bridge. Yeah. No bridge. لأنه if within the country we cannot build that. Okay. ما قادرين نبني معهد دولين ولا علوم السياسة في ملكال. Okay. ما قادرين نبني مستشفى رياض مشار لأمراض القلب في واو ولا you know we cannot do it على أساس إنه حاجة that will bring our people together. Okay. طريق كربينو كوانين الدائري على أساس إنه يربط نملي ب rank for example راجع ب whatever you know pagak. Okay, so something that will bring people. ما لازم إنه تمشي جام قرن في ملكال. What is this? What are you doing? Okay, what is this? Okay, مدرسة أجري جادين لازم إنه يبنوا في النملي ولا somewhere. What are you doing? Okay, so take this sample على أساس إنه شعري ده who is أجري جادين? Kids will come. They want to learn about him. Who is Joseph Lago? Okay, who is Samuel Abu John? Who is Carbino Kwanyin? Who is William Nyon? Okay, so سمي معالم. اوكي كان مطارات ولا مراكز بتاعت بحث ولا مستشفيات ولا حاجه بالشكل ده so that to educate our people. مطار سلف الحربي يكون somewhere في وادي غال. حاجه كده زي وادي سيدنا. something that makes everyone that want to be part of it. You know? نقدر نكون pilot حربي في الجيش عشان belong to that family, which is that for that country. You know, مش لبط يمين وشمال بس كل حاجة زي ما يا راجل عامل ما حتى علوم السياسية يدور لنا. عملوا في أمبيو، عملوا في أي محل، ما تعملوا في أبي، عملوا في أي محل. See, that's the mentality. That's what we need to do. You take زول بتاعك تمشي تعرف لناس تانين هناك. خد اسمه هناك. مع مثلا لازم يكون يعني معهد نادى what do you call سميه معهد تربية whatever لادو غوري لازم يكون مبنية في دار باري ولا في دار. You don't need that. You know, you don't need it like that. But take that name لادو غوري وديه في أقصى غرب بحر غزال. أمشي كنت هناك في كافيه جنجة. أعمل مدرسة هناك كل اسم ده هناك. وديه في أوديسي. أمشي أفتح مدرسة هناك سميه مدرسة بتاع لادو غوري. جماعة يقول وده منو ذاته نازلوه يقعد يسجل فرفر ويقول أنا wait a minute أنا عارفين اللي جاي منين. مساهماته شنو كان في الدولة.
The same thing. Mark Nipoj, yeah, للعلوم العسكرية. وين؟ في كاتشيبو لان. لما الكاتشيبو قام بتمتم عشان ما عارفين نادي الاسم ده كويس يقول لهم ده كان زول مهم عندنا. منو that's why we found you. مستشفى زي عملته خلاص قلت موضوع المستشفى اوكي مركز تمشيري له الشركه العلوم العسكريه وديه وين؟ وديه في بيبور ولا وديه في بور ولا وديه في ابيي ذات امشي افتحوا هناك. ما الناس دول كل الناس مهمين في تاريخنا وأنا هنقعد نزوخ منهم؟ مش هنزوخ منهم. يعرفنا قلنا سلفا كير مطار سلفا كير الحربي في محل صعب. شلواني كده شيل اسمه ده شوف لك اي شفخانه سميه في اي محل داخل جنوب. All this will work. عليك الله تلور واني قال شفخانه بس يا اخي ما اديه حاجه كويس كده يا اخي. والله انا ممكن اديه كويس لكن اذا الناس المنطقه شافوا انهم دارين يسموه في شفخانه ولا ما عنده طريقه فوقه هو هيقبلوا كده. Because he's clown يدو مسرح مسرح للفنون الشعبيه كويس. مسرح ونيجا للفنون الشعبيه they can be given to him. But the whole idea here is not making fun of the people, but the whole idea is creating a conducive, not just the environment, but atmosphere that will aid progression and coexistence of our unity. It will nourish our unity more. I don't know how many منكم اللي شافوا جوجل جوبا ماب. شوف خواجه خطا فوق اسماء كده ويا بعرفوا because it helped them when they are actually operating within Juba. All شوارع في جوبا ده كله عنده اسماء. But how خواجه had to put it down because when they are actually using it, they will actually get around. You go to London Boulevard. No, it's off John Garang highway. Guess what? خواجه الزي وماسك نفس الخريطة هناك will get to that London Boulevard. في جنبابك لا براسك يجيف. By the way, I'm saying this because I happen to be interviewed here by Channel 10 in the state أنا فوقه about that Google map. And I said something about it. I don't need to repeat it here. But عشان تعرف إنه جماعتنا نايمين على ودنهم, none of them even raised a finger to ask Google, how did you come up with all these names? Why didn't you ask us to give you the names? So are you saying like 12 of an Navy SEAL can go in Juba with their yeah, they can get in Juba, they can move around precisely because they have the same asma لندم نفس الشوارع ده بالخريطة كله. يقطعوا خط امداد Exactly. And if you guys think we are making a joke, go take your time after this show, Google out streets of Juba, find Juba map, find the maps of Juba, find the names الفوق. يعني قلت لك مثلا London Boulevard ده فتوى على في قدام المطار. There's other names, even including لعيبة بتاعت برونكوس هنا بتاعت فوتي. اسمائهم موجوده. That was the reason why Channel 10 هنا جاني في الزمن ده لما انا كنت رئيس بتاع Council of South Sudanese Communities هنا سالني قال لي يا اخي what did this guy do to you in South Sudan, brand new country, you guys have given his name في راس شارع مهم عندكم, and you guys think we're joking with what we're talking about? Do our intelligence, they don't know anything. These are the stuff that you should fight for and ensure that either you correct it for Google or you make sure you get Google millions and millions of dollars. Lanu, they have done something unto you without your permission. Another somebody is naming the street for you. Yeah. Another one. There is a movie. I'll promise myself to get the name of that movie. It is somewhere in Adghalu, Kef. Do you know what's the flag that came about? The first scene in that movie, Ujamadel Alam of Tanasir Habib, is the flag of South Sudan.
And I'm dead serious about this. Where is Wazir al-Ilam wal-Zabzaba? Isn't that where you actually go and find this kind of stuff and you sue that movie company? How can he represent your flag in the story of a movie, and that flag is for the group who are terrorists? You guys go around, find out stuff. Don't just sleep and think that you're okay. You will never be okay because you have never found anything worth dying for. For us, we've found something worth dying for. So we have business in living. You guys don't have business in living. Look at this stuff. Now I just told you two things. As a million minakum jarin kan betal mukhabarat del machine fetish mahala si adobak machine jump in Google. You try to find out if that is true or not. If Google change it, it is because Google have changed it now. If not, you will still find it there. And that movie, you go do your own mojud. Find that movie. Yeah, I will withhold the name of the movie until such time you guys are so tired of finding it. Then I'll tell you what movie it is. Albert, and I'll give you a clip without comment. Yeah. Go ahead, my friend. People, you can come up, but if you're too scared, probably you also find yourself among the people who are struggling to find what is worth dying for. But of course, you can come up. The link is there. Okay. And you can come up anytime if you want. Otherwise, we've been here for 3 hours and we have said what we need to say, what needed to be said, what needed to be undone in order for our unity to be restored. On that note, let me say this. Okay. To our brothers, those who support the Ayinga security apparatus, those who support the Ayinga practice within the government institution, those who support nepotism, those who support Dawla Bitat al-Gabila, those who support the national tribal army and tribal security, those who support this narrow-minded concept of state, or I call it stake. Please, let me say this, okay, while I'm looking you in the eye on this camera, and say this. Let me fill the screen, Sidome. Go ahead. Let me look you in the eye and say this, okay? When people are crying, Jesh bita Matianganyor, Hakuma bita Jane Council of Elder, Hakuma Onsuri, Hakuma Gabali, people, other groups are crying. Please try to understand their concern. They are not accusing you out of nothing, because there is a lot of wrongdoing. There is malpractice going on in our country. There is injustice. They are not crying wolf. So it is a good idea you try to listen to the other side. Not because today you are the majority in the government, not because you are in control of the army, you are in control of the money, you are in control of the resources of our country, you continue to abuse others. We have different relationship. We have friendship. We have been colleagues through schools, through colleges, through university, through other political activity. We have a blood relationship. زوجتوا مننا زوجنا منكم يا كلام نصيب من قبل بيطير. Okay, but please let us try. You know, if you are on the other side, and especially if you are a member of Jain community, make a friend. Look for a friend from the other side. من باقي قبائل بتاع جنوب السودان ده. Look for a friend. Okay, listen to them.
what is going on within their village, what is happening within their community. Just be human. Okay? If you have, then listen to your other party. If you have in-laws, listen to their concern, listen to their cry. Okay? Because it is social politics. Let us try to stitch together this social fabric that the Oye regime, this foreign country with their foreign army, they destroy everything. Let us try to find a way how to stitch it together. Okay? Because with the way how everything is going in this country, it is not going to take us anywhere. We need to sit down to undo those things. Take your time, go through this video. If you are not courageous enough to come live and to talk about it in such a show, find somebody from the other side who are crying. They are not crying wolf. There is a problem. There is injustice. There is malpractice happening within our country. That is why there is resistance, there is rebellion all over the place. And at the end of the day, this regime, soon or later, it will collapse. And when it collapses, you need to be on the right side of the history. I'm not threatening nobody. I'm not in a position to threaten you, because today you are the one with Jonjarov. You are the one with Klanshinkov. You are the one with the money. You are the one controlling the Blue House. You are the one controlling Juba Airport. But as they said, the song said, bad boy, what are you going to do when they come for you? Mm-hmm. You know, when that table flip, what are you going to do? What are you going to hide? There is no place to hide. There is no place to run. Okay? And let me say it harsh. Payback is a bitch. Yes, I said it. Payback is a bitch. Okay? So let us be extra careful so that we don't have to continue hurting others. Okay? Because one day they will think about revenge. They will think about payback. So before it gets bad, worse than where we are right now, let us start working. You know, do it for your in-law. Do it for your friends. Do it for your colleague. Do it for your children, because you want them to grow in a healthy environment, in a healthy country. Okay? Do it for better tomorrow, for generation and generation to come. You and I, 100%, you are almost dead. Forget about those who are struggling with, all these health complications. Al-amar biyadallah. Lakin, how about your kids? You will go tomorrow. This regime will be flipped. Others will take over. Do you want your child to be victim? Do you want your grandchildren to pay for the mistake that your uncle, your auntie committed today? No. Think about it, my brother. Think about it, my sister. Okay? This power will come to an end and the table will flip. There is emperor. What is Napoleon? What is Usman Ataturk? And the list will go on and on. This is What is Genghis Khan? Yes, Genghis Khan. Yeah. What is Shajarat ad-Dur? Okay? And let us come to the modern history. What is Nikolai Ceausescu? Okay? What is Saddam Hussein? What is Gaddafi? What is Mobutu Sese Seko? Mm-hmm. What is Hosni? What is Omar al-Bashir? Omar al-Bashir الذي بشكر ونشف.
كل موارد شعب جنوب السودان. Where are they? They are gone, and this regime will go. But you want to be on the right side of the history. So that is why we want to put hand in hand. Okay, if we are friends, we are colleagues, let us help each other for the next generation, for my kids, for my grandkids, for your kids, for your grandkids. Okay, because this table gonna flip, and when it flip, you want to be on the right side of the history. You don't want to be on the side of those who are practicing ayinna. Okay, so the link is there. This is the little message that I want to share it. And I put my face on it because I am bold, I am brave, and there is a cause that I am willing and ready to die for. And as my brother Daniel said it earlier, if because we are telling the truth and we are going to be victimized, let it be history. History will reflect to it. Thanks to the digital revolution, it is not going to disappear somewhere. Our voices, our faces will stay, and people will remember that one day, there is people who said what needed to be undone. They will revisit those videos. And as we start this conversation earlier, we challenge those mutapalatia بتاعت الرجيم بتاعت this OA regime come out and debunk and disqualify the claim that we made. As long as there is nobody can come out and debunk all those claims, so they are fact, they are truth, and they are here to stay, and nothing gonna change it because you failed to come and defend yourself. We gave you the floor, we posted the link, giving you the chance to come and, disqualified it. But since, you don't have anything to bring to the table, then therefore, those are the reality. We hope, since you are silent, then within yourself, if you have conscious within yourself, work on how you can improve, how you can help to take some corrective measure before it is too late. On that note, I will yield the microphone back to you, Brother Daniel. Thank you so much. I just put out on the screen some of the names because some people did not believe what I was saying. Some of the name of the streets that Google have put in Juba: Florian Road, Australia Street, California Street, Melrose Place, Canada Drive, for Christ's sake. All these places, these are the names of the streets in Juba. So just you can go and check it by yourself and you'll find some more. Let me put this a little bit there. There is an African saying that goes, to survive in the jungle, the gazelle must outrun the fastest cheetah. Right. Yeah. And for the cheetah to survive, it must run faster than the slowest gazelle. Guess what? We might look like we are too slow, and the cheetah thinks that it is really, it's faster than us. This slowness is what outruns you. Take that, the saying, it's an African saying, analyze it, think about it. Today, the people of South Sudan are the gazelles. They are surviving your jungle by learning to outrun you. And you can tell. You know what Junubin are doing with you? And I'm talking to that Al-Hizb al-Fashil. Okay? I'm talking to you. And Ashbalgiya Batagna. Okay? People of South Sudan are learning to outrun you. You check from the 9th of July 2011 up until today. See what Junubin are doing.
You are the cheetah. We, the people of South Sudan, are the gazelles. But we are learning slowly but surely how to outmaneuver you and to outrun you. Even though you have the full speed, you've got all al-atat al-fatak to destroy us. Because you keep that illusion in your head that we are slow, so you can, it's just a matter of add more. Atat ashanna. You never wasted 80% of the oil revenue that تجهز في روحك مش عشان تحمينا من اي دوله، يعني هتحمينا من يوغندا، ده تحمينا من كينيا ولا من اثيوبيا ولا من تشاد ولا من يونايتد كونغو ولا من منو ولا من السودان. You're not doing that for that. انت قاعد تعتت نفسك which is equivalent to the cheetah running more faster. Yes? ضدنا كمواطنين whom you look at them as غزلان. They are too slow. We are not too slow. Nigerians say, put it in your ears, hear it well. We are not too slow. It's a matter of time. And it's very soon. You will be gone. We will outrun you. You will be so surprised. ما أخوي قبل شيء نعدل لكم أسماء بتاع ديكتاتوريين ما كان غيرهم بعدهم أي ديكتاتوري. ده كان أبطش ناس موجودين. What happened to them? What did we have in Western Baragazal? من 2010 لحد يعني قبل ما يفرتكوا المواضيع طلعوا لأدواه. See, that's an example. Things do change. Don't think جنوبين زمان we used to say جنوبين الحسن مثل جنوبين الزمان ده سنة 47. That's why احنا جبنا دولة. That's why SPLM جاو SPLM جاب دولة. But I'm telling you the same story. These جنوبين that طلعت عينهم هسه these are not the same جنوبين that you found them في 2005 لحد 2011. These جنوبين ابتداء ولا جاي شويه كده من 2013. These جنوبين are different جنوبين up to now. You're living the illusion that you're governing with يد من حديد وقبض ما اعرف ايه والبطش وكل الحاجات دي. That's an illusion. Time will prove that to you. We are the gazelles. You're thinking we are too slow. No, we are not. While you're sleeping, we are awake. And that leads me to this last bit of African saying, when the sun comes up, it better find you running. And that's what with us. هنا الغزلان لما نشمش قبط لهناك أنا already جارين أنت لسه قايم من قدام أنا فتنا. We're gone. We warm up already. Yeah, we already warmed up. And because you've been sleeping for too long, you're gone case. No? Don't think that you'll start sitting up now. We already warmed up. It maranda marathon, but we are so good at it. You know? We are so what do you call agile. عشان كده بنمشي كده نعم في ساعد الثاني كده في أضيق المحلات. So يا جنوبين, this stuff that we talked about في حلقتين دل they are مهمات جدا and we need to look at it. You in your own life have a look at it. Wherever you're working كنت في جنوب see the stuff ممارسات دي ماشي جنبك. You know them better than us. We understand if you're في جنوب and you cannot come up, we understand that part. But today, this week and last week, we are giving you the ticket to be who you are, to find what's worth dying for.
so that you have business in living. But if you fail to see that, maybe your brain not so numb, yeah, Garbi. No, brain is not. If you fail to see that, maybe your brain is not just numb, but you're already walking dead. You're just waiting for when you will collapse. You fall from Tula Kira Tagat, top, sack it. That's what you're looking for. You're waiting for. But if not, find what's worth dying for and have business in living. عشان كده المطبلاتية ديل, they don't have business in living. That's why they are not here. We've challenged them a million times. If they have business in living, let them come and tell us that what is it that they found worth living for. Tadbil is not something that's worth living for. Come and debunk all these reasons for our disunity. There is some more. Some more. But this is good enough to get you, like, whoa, ooh, get you dizzy. Give you something to meditate on. And then find within yourself what is worth living for. Let us do this, okay? Because we are wrapping up this topic. Yeah. And sometimes we are lazy reading, we are lazy doing anything. Okay? Nobody wants to come. We put the challenge out there, but you and I, we are going to go through those bold, and we mention them. I will pick one, you pick the second one. We don't have to elaborate, just to bring it to the memory of Junubin. If somebody wants to share this video, they can take this special clip here and look into it. Those are stuff that are causing disunity. And to sum it up, because it was a long run, okay? To sum it up, we believe this conversation is historical. The way how we look at it, we value it. We will go through it. Just those keywords. We don't have to elaborate too much. Who want to go and share that 2 minutes or 3 minutes, whatever those headline, they can find this is what is happening in our country. Yep. The headline, حررناكم. نحن سيادكم. نحن رجالكم. احنا سياد البلد. جيشنا. أولادنا هربوا. هنطردوكم لمكان اللي جيتوا منه. تطميس تاريخ. جبنا. خوانا. معرسين بتاع عرب. تعالينا في جوبا. أراضي قاعدين ينهبوا. مكاتب بنيان بتاع الدولة محتلة ومغتصبة. بما فيه حتى أماكن عامة مثل النقل الميكانيكي فواو، مقابر بتاع مسلمين فواو احتلوا، الأرض بتاعت منظمة الدعوة الإسلامية لأنه الشيخ فؤاد مات من أجله. اغتصاب نسوان، بنات، أولاد ورجال. لابد انه من تسميه بتاعت الاماكن باساميها الاصليه. ما في حاجه قال اسمه جبل دينكا في جوبا، اوكي؟ اسمه جبل كجور ولا جبل لادو، اسم ده لازم انه يرجعوه في مكانه. الاسامي الاصليه ده في مناطق مختلفه مش في جوبا only. Those things needed to be reset back. لازم القوات النظامية عندنا يكون قوات وطنية. الجيش، جهاز أمن، استخبارات، مخابرات، الشرطة، حرس السجون، الدفاع المدني، حرس الحياة البرية. كل ده لازم يكون تركيبة بتاعه عقيدة عسكرية لحماية الأرض والعرض، مش لحماية أفراد أو مجموعات بعينها. لابد أنه يجرم رأي الجاير زولا لأنه بالسوق بقر بتاعه ماشي على كيفه without control.
يبوظ مزارع بتاع ناس، يخرب بيوت الناس ومش عارف، لابد ان يكون جريمه يحاكم عليه بالقانون. بنفس الكيفيه ممارسه المحسوبيه والمحاباه داخل مؤسسه الدوله لازم يعاقب عليه بالقانون، مش بس بالكلام لكن بالقانون ويطبق فعلا. عيننا في الدوريه لازم انه يجيف، عيننا بالليل لازم انه يجيف. استخدام اللهجات المحليه خاصه لغه الجين في مخاطبات في منابر بتاع الدوله من قبل اجهزه بتاعت الامن بالذات والقوات النظاميه، هذا لابد انه يجيف. تسميه بتاعت وحدات بتاعت القوات النظاميه ولا وحدات بتاعت الجيش مثل الدودكو بينيو وماتيانغانيور وما شابه ذلك، that's a no-no. كويس. يغيروا الاغاني بتاع الجيش الحماسيه بتاع الجيش ما يكون بروتان، يكون بانجليزي او بعربي، عربي مكسر او انجليزي مكسر، عشان يشيلنا كلنا كمواطنين، يقدر يخليني دار نكون عسكري لو انا عايز. استقلاليه بتاعت القضاء، رئيس ما صلاحيات على اساس انه يجيب مدرسين، يجيب مواطنين يعينهم قضاء. اوكي. رئيس الهيئه القضائيه ما عنده صلاحيات على اساس انه اوفر رايد قانون مثل الحادث اللي حصل مع ابنائه في مطار جوبا. استقلاليه بتاعت القضاء لازم انه يكون مستقل. كويس. نسمي دواوين حكوميه، سواء كان مبنى بتاع مستشفى نبني في محل نسميه باسماء ناس، ما بشرط لازم يكون ناس دين وكوال واجان نو كليمن بورو مثلا، ده ناس عندنا في التاريخ نسميه. نبني مستشفى ده ان شاء الله في هاويل، ان شاء الله في جوجريال نسميه مستشفى كليمن بورو. ده افتكر ملخص بتاعت الحلقتين. we elaborate about it لو إذا عايز تعيش الديتيل go back and revisit. لكن for now قلنا إنه في النهاية الحلقة ده it was a good run. we have to mention those things لأنه اللي عايز يعرفوا and we send a message of challenge asking المتبلاتية بتاعت الأوية الرجيم والنظام الأجنبي والحزب الأجنبي to come and challenge us to disqualify الحاجات دي، لكن ما في زول ورا وشه. So therefore those all accusations they are valid, they are legit and based on our deliberation. So the OYA regime and the OYA party والحزب الأجنبي they are guilt as charged for كل التهم اللي انه موجه بالنسبه لهم، عشان انه وحده بتاعت شعب بتاع جنوب السودان to come to reality. All those things needed to be undone or otherwise Junub Sudan will continue with what is going on. That's true. That's true. Thank you so much. That is true. الحزب الأجنبي والأشبالية والحكومة بدعم they are guilty as charged. طالما هم فشلوا يرسلوا محامين بتاعهم هنا to argue on their behalf with all the charges that نختناها تحت، الحكم ثابت done to الشهود. You are the jury. They are guilty as charged. They are done. We scrap all of this. And believe it or not, you people might be thinking, oh, ده شغل فيسبوك والموضوع هيعدي زي ما هو كده، يعني هتعمل شنو مع تجوتو في فيسبوك والموضوع هيخلص. Believe it or not, الدكتاتوريين عمر حسني مبارك فيسبوك يا شالو، بن علي فيسبوك يا شالو. Should I continue? No. ناس كتار لهم مكانة وبنوا بلدانهم، بنوا بجد بحق وحقيقي، بنوا بلدانهم مش الكورونا اللي قاعدين فيه ده، بنوها بجد. البنى التحتية فيها مليان، الصحة التعليم قول ما زي ما تقول. بعد ده كله شعبهم شالهم كيف؟ فيسبوك.
الفيسبوك اللي انتوا قاعدين تفتكروا ما له صوت، ما له وما له وما له، وكله فيه وعيد تعال لنا في جوبا، تعال لنا في جوبا. This Facebook هيشيلكم زي مويه شال دود كوباني هاي واي. شوف لما شالوا في شنو فضل، ولا حتى في ضرب كان انه كان في شارع في محله في حفره كان هنا شالوا. So this Facebook, we are doing what we know most effective because we have found something worth dying for. As such, we are in the business of living because of that. You, the government, you're going soon. You're done. You're done case. You're charged. انت مسجون. المرة اللي فاتت قلنا لك انتهر تعبت. This time, you're charged. You're found guilty as charged. Not even واحد زول tried to defend you. You should ask yourself, what is going on? We are the gazelles. You are the cheetah. But what do we do better? We survive by learning to outrun the fastest cheetah ever. And you have that mentality that we are the slowest thing. So you need to run faster. But remember, every time the sun's up, it finds us running. It finds us running. You're a gone case. So that's all that we can put down here. And we cannot add too much to it because it is already catching fire. It's already catching fire. So that fire is happening there. Our viewers who watched us now, this episode and last episode, they know when we open our mouths, all hell break loose. Because in Zoom TV, we zoom in, these agumut eyes, we make sure we get it through. And at the end, we see the microbe. We figure you out. We figure the issues out. That's why we keep asking people, don't ever underestimate what your simple idea that you have in your mind. Bring it forward. If you don't want to come in camera for whatever reason, send it to our page inbox. We will take it. We'll get it right. We will put it in its perspective. We will put it out. We will never make up a story. That is another thing you need to understand about us in Zoom TV. No story is making up because what we say, we have to be responsible for it, for history, and for the future. We say it and we know it. And we are ready to die. It is something worse to die for. Amen. You find what is worse to die for. Otherwise, you don't have any business in living. تفضل أخوي. On that note, we want to thank our viewer, the loyal viewer who are here on regular basis. We appreciate it. We hope through this conversation, at least we refresh your memory. All those things, it is happening, it is in back of your mind. But to have it in one plate, the full package, I believe all of us, we know those are facts and what is taking place. But we appreciate it. You were with us through it. And on that note, we will wrap it here. We appreciate your support. You are present, sharing with us ideas. Even today, we couldn't get a chance to have our break or commercial break or anything, but we will resume it because this is a serious talk. And we hope you'll be able to share it with friends, with family member, bring it to their attention, make them aware, refresh their memory, because there is a lot of distortion going on. So let us call a spade a spade.
and call things with their name. We are very grateful through this conversation. Nothing is personal. If, under any circumstances, we went on your heart personally, so don't take it personal. If you are Dutkuben or if you are Matianganyor, your responsibility is to terrorize people and to eliminate and to kill and to torture, then, kullu qatil yuqtal. This spirit that لأنه أنت بتسحق الزول لحد ما إنه تموته كمان مسيرك, one day it will happen to you. So therefore, if this is your mission, we will not worry too much about you, because ما في زول بموت في قفا زي ما إنه دكتور جون بيقول, it is one, and we found a course worth dying for, as Brother Daniel been saying through this show. So tell the truth and the truth will set you free. That is why we are here, about telling the truth the way it is. No sugar coating at all, those are fact. And, we felt vindicated. We felt great about it because we went through all this claim, and nobody came, even made an attempt to come and say, hey, Modu Hararnakum, they'd never been said, or this one, it is not happening. Mafizol Biguleka Yinga for Juba Balel or whatever. Nobody came try to defend it. So therefore, as we said, this Oye regime found guilty as charged. So on that note, if Brother Daniel wants to say something to thank our viewer, we have to wrap it up. We appreciate your time, and to play the exit music. We look forward to see you same time, same place. Zoom TV. This is the place where you want to be. Thank you very much. I will yell it back to you, Brother Daniel. Those who participate with their comment, well appreciated. We appreciate it very, very well. And with your reaction, this is history we are making because of your encouragement, because of your presence. That is what is giving us, energizing us and keeping us going. So therefore, Brother Daniel, I am yelling the podium back to you so that we can wrap it up and play our exit. We can wrap it up, yep. All right. Thank you. Thanks all the viewers. يا ماما يا نانا نانا جنوب يا النجمة يا النجمة نجمة جنوب يا جوا قمرة يا حبيبي جنوب يا جوا قمرة كيف نسانية نية يا فات النجمة نجمة نجمة نية جميلة النجمة وو نجمة نجمة بمورية بموري في الشجرة بقول بنية بنية بمورية بنكنم في الشجرة بقول بنية بنية دولة بدانا دولة هنا دقنا باب لماما كله فتالينا هنا قلنا سلامات لمريم هي سلم علينا هنا قلنا أكيفو كله وقفوا لنا جنوب يا نانا يا نانا نانا بابا بفكر في الشجرة عشان يربي يالو ماما بفكر في الدنيا عشان ما يتشاف بنية بفكر في القلبة عشان محبة جنوب يا ماما يا نانا نانا بنية قيافة زي نجمة نجمة بنية جميلة زي نجمة وو نجمة قمرية ببوري في الشجرة بقول بنية جنوب بنغنغ في الدنيا بقول بنية جنوب يا جوا قمرة هي جنني
جنوب يا جوا قمر كيف خلانية جنوب يا بابا جنني كمان 3 بنات أنا لقيتهم في السكة أنا شفتهم ماشي لمدرسة حبيبية 7 بنات أنا لقيتهم في السكة دي أنا شفتهم ماشيين كنيسة كله جيرانية بنية بتلل رونيا بنية 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 بمجد ربنا شوف بنية مسؤولية الواحد في الدولة يا نجم مسؤوليتين في الدنيا يا بنية مسؤولية 3 في الدولة دي يا بابا ماما جنوب يا ماما أليزا يا ودي شباب جمجمة جنوب يا سيستا يا مغلد مشوار جنوب يا ماما يا مدوى أبني مسؤولية واحد دولة يا نجم مسؤولية 2 دنيا يا بنية مسؤولية 3 دولة يا بابا ماما